at 8 a.m. And of course, we're going to bring you all the developments in today's elections. And thank you so very much once again for joining us. I am Amadou Kante, and alongside me this morning is... As usual, like we did during the presidential election, we are here again. And of course, like we always do, to give the public what they need to know or what they need to see. Of course, that's our job. Thank you, Binta. Of course, there will be extensive analysis what to expect in these elections tonight, or of course today, towards the evening, because you know we would be here till when the results would be announced later tonight by the Independent Electoral Commission Chairman Ali Mohamed Njai. And of course, you will be with us, I hope, as always. And of course, equally, you can react. And of course, to let us know why you are, what is the developments, as we would be crisscrossing the lantern bridge of the country, talk to different people, and of course, give you all the developments and of course, the voting activities as it happens in the elections. su ko defee mbokk ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñu maat mbégte àndat ak yéen ci beneen programme live coverage li nga xamante ne mooy ci woote député yi nga xamante ne ñu ngi ko doon xaar di ko waajal ay weer tey la bés bi voting bi door na depuis suba 8 o'clock la door su ko defee nañ leen update mbir mi fan la toll ak naka la yëf yi di demee xam ngeen ne dafay am solo bu baax tamit ñu jokkal ak suy ndaw yi nga xamante ne ñu ngi ci biti ñu xamal ñu fan lañ toll wala fu ñu nekk naka la yëf yi nekk di demee incha allah ñu war ànd ak yéen ba ci ngoon ba jamono bi nga xamante ne si lañ war a announce li nga xamante ne mooy results yi bu boobaa ñu xam ci ñi nga xamante ne mooy ñaari téeméer ak yu teg ci candidates yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk di jongante ci 53 seats yi nga xamante ne ñooñu lañ war a yuñ moo am ci National Assembly bi xam ngeen ne daanaka coow li bari na waaye nag li ci mënta am jongante la dina am ñu am ñu ñàkk waaye li ci gën a am solo rek ñu xam ne Gambia lañ am te lépp lu ñoo def ñu def ko ci jàmm dafay am solo bu baax a baax su ko defee Binta gannaaw loolu ma bàyyi nga summarize in Mandinka as well. Assalamu alaikum baadi men min yalon kalbe jibero lañin tembento to lenatale ko take konka kale nyami wato be ning electional be caring election mi yalon ko akumaya tan kana siale jam pour kay tan dala min fon be caring ani mi yalon ko wole be takam banta jeto bari sign tenting comme amadiya fa nyami nominational tambitale campaignol tambita sign electional sita wole mu National Assembly of course electional mi yalon ko sign tenting wole be caring bi comme ya fa nyami dorong kuwo be nkake hakilole kan ni min tata ayala quartier ke sota fay ala favorite candidate e anyanta sela yale ayta si ay la moy result sol la kon ka ke nyami ndom tol bi janne fo janding result sol fo bebe banna ning ala sonta ka di alla result sol ni dunta nyami studio kono mbadi la wala nyama ala bar. All right, thank you very much. I will allow you to also to summarize in full. Yeah, absolutely. Musidɓe fulɓe nanda hoore ma no dara ay Africa TV ka wonɗo hande noon comme no min wonno haalire noon e nder ceɗɗe e kañum e anglais on e wolof feyno ɗo nomination e jiɗi yawti kañum e campaign on kadi yawti fenɗo noon ko élection on hewti joni noon komin haalata yimɓe ɓen ko ɗum woni goto kala mo gandanɗa hoore ma no jogui voters card yo immo yaaha waɗa voté so paari o rutto ka galle makko habbo ha ɓe nodda results ji ɗin comme nomin waɗirta noon hande kadi meɗen joɗani on ɗo ha tuma results ji ɗin no ardiri noon ko noon min jonnirta on si allahu lan jaaɓi enen e menen ha tuma results ji ɗin huuɓi on jarama Binta si Allah jaaɓi ko noon wonirta e yaada e maɓɓe ha results ji ɗum wona announce kikiɗe si Allah jaaɓi ko suuma e noon wona kono kala no wawata wonirde si Allah jaaɓi min wakkiloto min addi noon développement e no élection o woni yarde noon soko defee rek comme niñ ko waxee nañ dal di jokkoo ak suñ ndaw yi ci biti ñu xamal ñu naka la yëf yi nekk di demee den su ko defee nañu gestu ci wàllum nomination bi am na ba pare campagne bi yëpp gis nañ mu am ci jàmm loolu nañ ci def jàngat élection bi tey la loolu tamit lañ ci mën a séntu I think we should be going to Banjul and talk to our reporter Usman Jata. He's already on the line. Usman, thank you very much for joining us. You are live in Banjul. Now, quickly bring us up to speed. What is the situation like, and especially on the turnout? You are at the capital. About the situation as you speak. Thank you very much, Amadou. The situation here in the capital, Banjul, is relatively going well. The
voters are coming out to take part in the elections. But the turnout is very poor if compared to what happened here in the past 4 months, which was the presidential election which took place in 2021. As you could see in the environment, people are coming out, and as of SAP 10, the turnout was less than 300 people, and the number is still relatively poor, and we're expecting to see more people, but with the situation as we speak, is relatively poor, and this is one of the polling stations out of the 4 polling stations which are stationed here at the Makati Square. So as you see, voting is going on, but the turnout is very poor, and this could be linked to various reasons, like the Ramadan, which the Muslims are observing equally as well. The Christians are also observing their fasting. So all these could be factors linked to the poor turnout, but as we speak, the turnout is relatively poor, and we are at the Makati Square, where is currently located, where it could be found in Banjul Central. So this is what is happening here, and in fact, one of the candidates, who is an independent candidate, has also already casted his vote by the name Mr. Johnson. So he's an independent candidate. He's also part of the ones contesting in Banjul Central, and currently we would also like to have him as we wait for the arrival of the president, who will be here anytime from now. So we would just join Mr. Johnson. You're live with iAfrica TV, and you have just casted your vote. And what can you tell us, and what does this mean to you? Are you hopeful that maybe in the next 9 hours or 10 hours, victory will be yours? Thank you very much. Thank you very much for that question. And I think I am very happy. First of all, I have to thank God for giving me the opportunity to meet up this day. This is a day that we've been yearning for. This is a day that we've been looking at. And I think going into election is for one purpose, that is to emerge victorious. And I think I have done what is required to get me there. Looking at the election on the ground, I think it has been very, very peaceful, and people are giving the opportunity to cast in their votes, because I think looking at what is happening here waters down to what the outcome of the elections would be. Because I think we've all been given the opportunity to send in our representatives, and our representatives are here. And as I am speaking to you now, I have gone around all the polling stations here, trying to find out if there are any and I think it shows that the election process in the Gambia, if not the best, is one of the best. Mr. Johnson, aside from that, we have noticed around that the polling station filled to capacity when compared to the 2021 presidential election, which around 8 a.m. it was about 1,000 people, but today is relatively less than 500 people. What do you think is the cause to this? Do you give out? Because national assembly elections are very important elections. What word of advice do you have for the people out there? Well, I think my word of advice to the people is let them take the parliamentary election serious, because if you look at the parliamentary election, it's one of the arms of the government that is responsible for promulgation of laws, and those laws might affect your life in one way or the other. They are good. The law. This. Well, I'm afraid we would try to get back to Usman in a moment, because we're having some issues there with the link to Banjul, but he was taking to Mr. Johnson, who is an independent candidate and have already casted his vote. And interestingly, as you heard from Usman, the turnout has been very low so far, and I think this has been apparently a concern heading to the elections today. Many were worried whether we were going to have a good turnout today, but apparently, Binta, it looks like especially in Banjul, people are not coming out to vote, and this is more or less a concern for everyone prior to the elections today. Right. So because of the Ramadan, I believe, and other things going on right now, I believe maybe this is why most of the people are not out to vote. But what the only thing that we can tell them is to come out and vote. This is your right. You have to. This is about another 5 years we're talking about.
the person that you need to vote for is going to represent you for 5 years. And if he wins, of course, he has to be your ear, your eye, and your everything at the National Assembly. He is the person who is going to fight for you. Yeah. But you cannot just sit at home and say because of Ramadan you're not going to vote, and at the end of the day you, the same person, will be complaining of things, of lack of development from your constituency, or things going wrong from your own constituency, or in the country at large. And like Mr. Johnson said, they will promulgate laws which might affect your life as well. So you should know the person or the type of person that you would entrust that responsibility. So I think it's very important for everyone to come out and go and vote. Is really, really vital. If they don't have a right to complain. All right. Apparently, again, would this be because the right message was not sent at the appropriate time? Because many believe also there should have been a massive voter sensitization to encourage the people the importance or the significance of the assembly elections or the parliament elections. But apparently, most of the time, people think the the presidential election is the only election that matters. You know, they don't take the National Assembly election seriously, and I think this is a concern, and that's what we are witnessing right now. So the message here is, you know, we should encourage the people to go out and vote, because this is one of the fundamental arms of government. Exactly. You know, and that's very crucial. But if people do not understand the significance of the parliament, probably they may not think it is necessary, really, or the important essence of living what their activities or whatever they are doing to go and vote. Especially with the state of, you know, condition that we all live in right now. We all know the state of the country and all that. They always say they want to make a change. Yeah. Make a change now, and let's see what happens in the next 5 years. But if you sit home without voting because of, but I think, like you said, it was very vital or important for, I think, a message to be put across the IEC to voters. And the National Council for They Civic have a Education, responsibility in this. needed to do that. But I don't think the right message was given at the right time, and this is what is affecting the voting today. So I think all we can do right now is to encourage people, you know, everyone who is viewing or watching us right now, to go out and cast their votes, because it's their right. It's very important for them to do this. We are talking about 5 years, like I said, and 5 years is not just 5 days or 5 months. You have to endure everything that comes to you within this year. So I think it's very important for you to go and cast your vote. All right, and we will do our utmost best to bring you more reactions of the candidates as possibly as we can as the elections continues. And of course, the President of the Republic is also expected to cast his vote, where our reporter is Usman in Banjul, and we'll also expect to hear his reaction. Probably he will also take the opportunity and encourage the Gambian electorates to come out and vote, you know, for their choices. And I think that is very, very fundamental in this crucial moment of these elections. So ko defee rek mbokk yi comme liñ doon wax rek mooy comme ni ngeen ko déggee suñ doom Ousmane of course moom moo ñu nekkal foofu ci li nga xamante ne mooy ci Banjul ci capital bi dégg ngeen lim jot a waxagum élection bi baa ngee dem daanaka smoothly, waaye nag liñ ci gisagum mooy nit ñi génnaguñ ci fekkee ne campagne nañ ko ak 2021 presidential election décembre lu xewoon ak April mbir mi wutee na lool Binta te foog naa ne loolu problème la, parce que nag ñu bari tamit dañ njortoon ne amaana élection bi nii lay demee nit ñu duñ génn parce que ñu ngi ci weeru koor, xëy na naaj bi dafa tàng, xëy na tamit tolluwaay réew mi moom moo tax jafe-jafe bari nañ, waaye tamit ñu samp laaj ne est-ce que tamit li nga xamante ne mooy li waroon a am, because presidential election bi coow li dafay bari, campagne bi bari, utee na lool ak parlement léegi da ngay dem ba fàtte sax est-ce que am na campagne am na ci réew mi, because tolluwaay bi du benn, waaye tamit pour gënoon a ñaax nit ñi xamal leen ban solo la élection bi am, ban solo la député yi amal leen ñoom wala amal réew mi ci gox yi nga xamante ne fuñ nekk, xëy na ñu bëri ñi nga xamante ne am nañ voters card xamuñ ko. Foog naa tamit loolu mbir bi nga xamante ne la waroon nañ ko bàyyi xel. ñu mel ni comme IEC ak NCCE ñoom ñu bàyyi si xel pour ñu jéemoon a ñaax nit ñi, mooy National Council for Civic Education, pour ñu motiver leen wala encourage leen pour ñu génn ñu vote. foog naa loolu waroon naa am solo trop, parce que soo xoolee well before election bi di commencé nit ñu bari ñu ngi doon wax comme noo ko waxee rek election bi this year dina voter turnout bi dina xalal lu tuuti, mooy dina wàññeeku parce que weeri koor bi te ñeneen ñi tamit
dama daan faral di dégg tamit ñeneen ñi di wax ne soo sànnee sa carte da ngaa yaaxa rek parce que a particular party ñooñu noonu fu ñu nekk nii ñooñu dañoo gagné because dañoo jël sit si yëpp waaye yow mi nga xamante ne yaa ngi am sa carte soo sànniwut dafa mel ni kon yow yaa nekk di dooleel ñooñu pour ñu win su nekkee ne comme yow loolu noonu bugguloo ko kon dafa mel ni yow yaa ngay dooleel ñooñu soo fag naa ne comme noo ko waxee rek IEC ak ñii ni dañu waroon a génna dañu waroon a génna waxtaan ak nit ñi pour won nen ne lii dafa important trop parce que aside from presidential election bi fa naa bii moo nekk ak sànni karta boo xamante ne dafa over important te nit ñi dañu waroon a génna dem sànni karta parce que comme nu ma ko waxee rek si anglais bi yow doo nekk nit koo xamante ne nga ne bëgguloo réew mi nu moo doxee ëllëg yow saaniwuloo karta tey ëllëg nga toog nga ne yow da nga am li ngaa wax parce que doo am dara li ngaa wax yow contribute nga si problème boobu noonu soo saani woon karta dafa mel ni ne contribute loo waaye as long as saaniwuloo karta da nga contribute si problème bi te problème bi dafa continuer absolutely dégg nañ léegi-léegi Mr Johnson di ko wax moom independent candidate la mu su doon wax gannaaw bu mu sànnee moom kartam bi ba pare mu ngi doon ñaax nit ñi tamit pour ñu génn parce que lii dafa am solo député yi nga xamante ni ñoom la ñu votal te ñoom ñooy dem taxaw ci pancal ndaw réew mi pour seet doxalini réew mi teg seen ay bot ci executive bi mooy ci président bi ak ay ministre am ak yooyu jëwriñ ñi seen doxalin ñoom ñoo koy saytu waaye tamit ñoom ñooy defar ay loi yi nga xamante ne tey kenn xamul ñoom ñoo loi yooyu ñoo lay atte tey wala atte suba atte ma atte keneen loi yooyu nag ñi ko war a defar ñooñu dañ leen war a xam te tamit loolu ñu bàyyi xel bu baax xam naka lañ ci mun a taxawee soo bii tam message bi mooy ñi nga xamante ne demagum te ñu ngi seetaan right na Africa ñu ñaax leen bu baax a baax pour ñu génn si mooy loolu rek ñu génna dem sànni seen karta yi parce que dafa important trop ngeen génna ngeen dem sànni seen karta yi karta boobu noonu bi nga amee voters card boobu noonu bi nga amee moo nekk sa kaddu si réew mi fii nii noonu rek nga mun a change loo xamante ne yow soo waxee ne dundin bi ñu bëri ñu ngi complain di wax ne dundin bi neexul si kaw réew mi am na loo bëri loo xamante ne corruption bi gars yi ñu ngi wax ne corruption dafa bëri si biir réew mi comme yéen a nekk di complain foog naa ne seen carte boobu noonu moo nekk seen voters card boobu noonu war ngeen jël responsibility ngeen jël voters card boobu noonu ngeen jóg all right, Binta, that's the president, His Excellency President Adam Barrow, arriving at the polling station to cast his vote. And as you can see there, he's been welcomed by the IEC returning officer, of course, by the IEC chairman there, Ali Momanjai. He's in Banjul to accompany the president at his polling station to cast his vote, and I think he is also being accompanied by the First Lady. As you can see, he is waving to the supporters and and all that. So he's showing that confidence. And of course, and the Second Lady as well. So interesting moments there in Banjul. The president is about to cast his vote, and of course, right after that, we would hear his reaction again, and probably if you observe the situation, you may take the opportunity and send out a message to the eligible electorates to take this opportunity and this moment seriously and come out and vote. Of course, he have said it before, but I know he will reiterate again his position or his message to make sure that Gambians voters would come out in their numbers to vote. So he have gone in there to cast his vote, and he will go through the usual process, and then eventually he will be given his token or his marble. Then he will get into of course the voting booth and then cast it vote. And like I said, right after that, we will expect to hear his reactions, Binta. So we would wait for that any moment from now. Bani man ni kol min yalon kalbe jibe ro sign tenting albe min jibe kan alla telelto wala mu nyinti president o sign tenting adun tale dami yalon ko nyanta carte fayla jelto wala mu Banjul fangoti right now anala musufulol min yalon ko first lady and second lady wala ya dandang andu wol fana nalon bi la carte ki sol tala ya fay wala ya tinna mol kale ko albe finti aleta la carte il fay kato nyim kumayata bakele so sign tenting albe wala je kan andu nalon tumando na pareta anim press fana be diamula be ba moy la ay minfo nse dunga kumo kono baake. All right, thank you very much. Su ko defee rek mbokk yi comme ni ngeen ko nekk di gisee noonu njiiti réew mi di président Barrow yegsi na moom tamit fu ñoo sàññee carte ci fi nga xamante ne foofu la registré woon ni mu ko defee woon décembre noonu la ñëwaat tey ànd ak ñaani soxnaam yi di first lady ak second lady ñoom ñoo ko
gunge gis ngeen yegsi na ba IEC chairman bi moom moo ko teeru gannaaw loolu gunge ko ñu jox ko li nga xamante ne mooy li moo sànne ji mu dugg na ci but bi jamono jii mu ngi ci biir moom kenn mu sànnil ki nga xamante ne mooy ki mu war a sànnil bu boobaa bu génn see amaana dina wax ak taskat xibaar yi bu boobaa ñu déglu ñu xam yan kaddu lay gaaral xam ngeen ne lu ñu nekk di wax nii gis nañ ne kon ni nga ko waxee léegi-léegi wala sànq ne li nga xamante ne mooy toonaaw bi mooy nit ñi waroon a génn si des na lool dafa xalal loo léegi nag loolu la ñu jéem a seet da président bi dina ci profité mu ngi noonu daanaka pare na ba mu ngi génn si léegi taskat xibaar yi ñu ngi war a taxaw war a defaru mu ñëw jàkkaarloo ak ñoom den su ko defee mu garal ay kaddu xam naa ne mun na am dina ñaax nit ñi ñu génn bu baax pour dem sànni ji karta parce que luñ gisagum surtout foofu ci Banjul mbir mi dafa mel ni taxut ko baax noonu mooy nit ñi génnaguñ te loolu nag génnul ci li nga xamante ne mooy ci élection compare ak ni nga ko gisee woon ci 2021 presidential election su ko defee ñu déglu njiiti réew mi taskat xibaar yi ñu ngi noonu di defar seen ay microphones ak yooyu pour mu gaaral kàddu xam naa léegi-léegi rek ñu war a déglu loolu den su ko defee ñu seet lan lay wax. Good morning, Your Excellency, and thank you so much for this opportunity to talk to the press after you have just cast a ballot in this very important election. Now, what are your, how do you see this process? You voted, and are you confident that at the end of the day, you will have the majority that you saw? Thank the press for all the support during the campaign from the presidential to the National Assembly. We were waiting for this day, the electoral cycle. Now we are voting for National Assembly members. We are very hopeful that the NPP will have the majority. Looking at the presidential election, it is a very clear indication that we will have majority in the National Assembly. But I will seize this opportunity to thank all the parties, independent candidates who have participated in this election. It's unprecedented, the numbers we have for this election. If you look at the independent candidate alone, it's about 85 candidates. It is more than all candidates who were contesting in previous National Assembly elections. That is a clear indication that Gambia have moved on. Our democracy. All right. Of course, that's the reaction of the president right after casting his vote. Of course, here was reacting and, of course, expressing confidence that his party is going to have majority in parliament because compared to what happened in the presidential elections, and of course, but also he thanked the political parties and all the candidates that are contesting, and of course, especially the independent candidates. So basically, that's what we heard from him, and of course, but we'll try to get more details from our
our reporter Usman Jata, who is following the developments in Banjul right now as the president is speaking to the press. So, and I know there will be more development. And like we were saying, I know probably he will take the opportunity also to encourage people to vote. Yes, Binta, we had he sounded very confident as like the presidential when he casted his vote. I mean, he sounded very confident, and today as well, he believes that after the at the end of the day, MPP would have majority in parliament. Yeah, like we heard him say, comparing to the presidential election. But I believe many would argue that presidential election is different from the, of course, a National Assembly election, like they always did. Yeah. But, well, the president currently, or I should say apparently, is very, very hopeful that the NPP, that's the National People's Party, would really carry the majority in parliament. Yeah. All right. So, ni ngeen ko déggee noonu njiiti réew mi mu ngi doon wax ak taskati xibaar yi xam naa ne buñ jokkoo ak suñu ndaw bu fa nekk di Ousmane Diatta nañu gën a indil yaatal bu baax ci yenn kàddu yi nga xamante ne jot na koo gaaral waaye ci liñ jàppagum ci lim wax ne wane na mbégte ci gannaaw bi nga xamante ne mooy élection bi nu mu demee gannaaw campagne bi te élection bi wane na tamit nag am nañ yaakaar baax ba parti am bi dina am toogu yu ëppa ci néegi député yi ak tamit dal dina nag gërëm xëj na coalition parti yi àndal ak moom ci élection bi waaye tamit ci noonu dal na tamit gërëm independent candidates yi nga xamante ñoom ñoo taxaw ñoom tamit def leen gërëm su ko defee xaw ma nag loolu lan la firndeel waaye li ci munta am xam naa ne ci kanam nañ ko gën a yaatal bu baax a baax loolu moom lañ déggagum ci njiiti réew mi ci kaddu yi nga xamante ne jot na ko gaaral ci li nga xamante ne mooy gannaaw bu mu sànnee kartam bi foofu ci Banjul nañ dellusiwaat nag ci li nga xamante ne mooy ci élection 2017 naka la yëf yi demee woon ak tamit ren lan lañ ci mun a séntu surtout ci li nga xamante ne mooy ci constituency yi ci Banjul gis nañ présidentiel bi nu mu fa demee woon ak yooyu Binta waaye ma bàyyi rek nga summarize président bi li mu wax ci kàllaama Mandinka gannaaw bu mu sànnee kartam bi ba pare. Bari Mandinkol min be jiɓero ni tembento annamo ile président oye min fo baɗina kibarta ala bi jele musuta génne noonu pour wote kon small Gambia am na record ci àdduna si moom moo gën a génn pour wote kon loolu wone na ni suñu démocratie mu ngi dox mu ngi dëgër am naa yaakaar ne dina am ndam soo seetee si presidential election bi nu mu demee woon loolu wone na ne président Barrow la nit ñi bëgg a àndal président Barrow mooy continuer for the next 5 years kon accompagné président Barrow foog naa ko wooteel suma député yi loolu dina tax ba suma liggéey dafay gën a yomba te Gambia dina gën a am njëriñ si loolu kon am naa ne ñun ñooy gañ jërë ngeen jëf. mu ngi noonu président Barrow dégg ngeen kàddu yi mu wax dafa gën a dëgëral rek kàddu yi mu la wax ci kàllaama angale Binta nee na daal comme ni ñu ko defee ci présidentiel bi noonu la jàppee ne noonu lay demee bi tamit ñoom ñooy am ndam li di NPP ak seen candidate coalition partnership fu mu nekk ni mu ngee dellu comme ñëpp ku sànni sa carte ba pare da nga am pour dellu ci kër bi xaar li nga xamante ne mooy résultat ci kanam mooy ci guddi fekk yëf yi yëpp pare mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo su ko defee yaa ngi ko doon summarize ci badil président o mulyamoyla aɓe min fo kan nun andun kumol min yalan ko ay walla faje walla mo ñinti ko ataɓe damin tenting a jikita bake comme National People's Party walla ate fan walla parti yoti walla la molɓe siyalan National Assembly ñim fangoto comme ay jiki baale soto andun ay walla fo reporter solye tun man ɗo nin carte kesol kontita min keta jeeto mbewo fana natilal yele bari walla ɓe kerin sign tenting andun comme molkake ñamidoron ni carte fay kata ila suwo kono eta si yel batu result sol le president on ala musuflol ye carte fay le sang tanting eta tale e silale e result sol batu prier announce. All right, thank you very much, and of course like I said earlier, we will try to bring you as more reaction as possible as the election continues. We'll hear from different candidates later on when they cast their votes and and what are their expectations as well. But just to reflect on the let's hear from the IEC chairman. No, I just well, I cannot reveal that because what I'm saying was that as far as we're concerned, it's been transparent, and our promise is that we'll do it transparently, freely, and fairly. This is the second time. It seems like the Gambians are concerned. During the presidential election, we spoke to him.
and it sparked a lot of people talking about it. This is the second time you are doing it. Don't you think it's important for you to reveal your discussion with the president before people go into vote? I think that's probably because what I say, what I talk to the president about is not for me to reveal to everybody. That's not really healthy, I say, because he's the president of the republic, and I cannot say this and this is what was I said to the president, and what this is the reply. As far as we are concerned, our mandate is to make sure that we conduct free, fair, and transparent election, and this is witnessed by all party agents from beginning to end. So there will be no problem at all whatsoever. So what is your take about the advocacy group, R2K and Duka, that NPP has clocked 2 years without going to Congress? But you cannot. Other parties. No. You cannot hold Congress during the electoral program. We cannot do it. After this, we cannot only them, but other parties they have not still done the Congress, and it's 2 years. What we are saying is the electoral cycle now. After that, everybody will have to hold their Congress. Mr. Chairman, you have been monitoring the situation across the country. I know you have been talking to some of your people across the country. Yes. How has the process gone so far? Well, as you know, we engage over 6,000 people for this period, just for 3 years. And we make sure that they address every issue that arises during voting. Because what we are saying is, our system is one of the most transparent in the whole world, because from beginning to end, we invite party agents and candidate representatives to be present and make sure that whatever is being done is done transparently, freely, and fairly, so that at the end of the day, when counting is done on the spot, the losers will not blame the IEC. And this is our mantra. Mr. During the presidency election, we have seen some leaders from the two junior political parties, they have not accepted the results because they think the election was not free and fair. So in this parliamentary election, what are you expecting? Well, people can always complain. When you lose, you can always complain. But, you know, election starts with voting, and to vote you have a voter's card. And we issue this voter's card on the spot to eligible Gambians. And we paste those to get registered in that particular registration center, and give them 2 weeks to appeal to the revising courts that we appoint magistrates across the country to answer any query arising from the registration list. There was not a single query or complaint to any magistrate. And come voting, we again invite them to come and witness the voting from beginning to end. Mr. Chairman, the issue of phony, how is voting, as you've mentioned, Well, I'm happy to say that in Foni, the IEC conducted a survey headed by the CEO, Mr. Samajang Jai. And throughout all the places we went, there was not a single problem that would deter them from voting. And inshallah, they are there peacefully voting. Well, again, no, most of them have gone back. As far as we cannot deny them from voting, and we cannot stop those auto vote from voting because 2 or 3 people have moved from village to village. So as far as we are concerned, it's being done transparently, freely, and fairly. During the presidency election, some political leaders claim the figures that the party agents send them and the figures you analyze, it is a bit different. Well, they can whatever they like. What we are saying, after the counting of the votes, we give each agent a copy of the result of that particular session. So you cannot complain. People can complain whatever they want to complain. As far as I'm concerned, again, this is from the president, because the regions, the areas in the regions are responsible. But then they'll sell the result to me for announcement. But again, not only the result, but I also confirm from them that this is the result you send, and they confirm that this is the result they send. So that's why when I do the announcement. Thank you so much. You're welcome. You're welcome. You're welcome. All right, that's the chairman of the Independent Electoral Commission, Ali Moman Jai, also speaking to the press after welcoming the president to
cast his vote. And of course, he responded to some concerns from the press, including the way he welcomed or talked to the president, because in the president it happens and people reacted to it, and maybe this time also it happened. So they wanted to know whether there is his, of course, I mean, whether that's something that should happen or whatever. But for him, that's not a big deal, like he said. It's not something that concerns him that much. But then that's why it is. And of course, he also discussed about the mandate of the IEC in making sure that they organize a free, fair, and transparent elections. loolu am na solo su ko defee ku jiite ki nga xamante ne mbootaay bu dénk wàllu élection ci réew mi di Aliou Momane Ndiaye moom moo doon tamit jàkkaarloo ak taskat xibaar yi di leeral ay mbir yi nga xamante ne mooy xëj na ni mu doon waxee ak président bi ndax amoon na ci présidentiel bi xam nañu ci koo gisee leneen coow li bëri bii tamit daanaka defaat nañ ko soo ñu ngi ko doon laajte loolu ndax waru koo moytu waaye pour moom loolu du ci dara tamit xëj na njiiti réew la te xam na xëj na am na li nga xamante ne daal noonu la mun a demee te tamit jox na tamit ci taxawaay bi nga xamante ne AIC noonu lay fas yéene taxaw ba élection yi mu jaar yoon comme ñëpp niñ ko buggee su ko boo ko xoolee fi mu nekk nii ñun suñu waar béy nañ ko ba pare fi mu nekk nii seen masque yi yéen ay jàngee si ñun pour mun a yóbbu mbir mi so fu jaama am ci la lu nekk xëcc nañ meg soo ne jaama am na nañ ñëpp dem sànni seen karta bu nit ki ne because sànnil naa président Barrow si présidential bi defuñ na le du ma dem sànni ji ci néegi député yi loolu amul njëriñ because boo bañee pour sànnil député dafa mel ni suma waay sa kaddu mu tut ba léegi dafa mel ni bon néegi député yi bu fa Barrow ëppalewul lu fa aaga dañ cee teg seen tànka yi de dara du eeg dara du wàcca loolu xam nga réew mi demut kanam bon comme li ma dee wax Gambien si rek jamono Adama Barrow la jarole Adama Barrow mooy ñun suñ manoore te réew mi joxe nguñ ko de ñoo bañ parlement bi sa joxe wuñ ko te li nga bëgg a dégg dinaa la ko wax li nga bëgg a dégg 80% NPP ya ko moom. Knowing that UDP was the majority at the parliament, ñu gis survey mu génnoon ñu wane ne NPP ñooy am the majority, but then will lose most of the seats in Brikama and KM. The KM at Brikama is one of the most important constituencies, of course. What's going to be your reaction to that? Xanaa KM ak Brikama rek a nekk Gambia. KM ak Brikama rek nekkut Gambia te waxuñ presidency parlement lañ wax KM même KM bari na i toogu kaar Brikama bari na i toogu kaar njëkkane karaj taxut ne banta bi dama na de te li ma laa bëgg a woon mooy ne la li nga ma wax ne ma UDP ñoo fi ëppale woon buñ fi ëppale woon seen candidate yi duñ jógee si ñoom di dem NPP de ma ne ñaata candidate UDP boo gisoon ñu am doole yàlla Barrow la yërmande Barrow taxoon de nañ waxante dëgga UDP boo gisee ñu xamoon leen Barrow ta yàlla Adama Barrow ta tey ku fee kuuj kaaj ku fee kiij jaloore Adama Barrow la nañ bàyyi ñeeg gi yow ku la joxut ndekki dina la jox aña reer UDP defuñ dara ci dëkk bi fii lan la ñoo joxe defuñ fi dara coco lañ defut ci dëkk bi fii hey kii jooy mënut a nax kii jooy opposition yi defuñ dara ci réew mi bon buñ ñu sonal ak wax ju bari parlement bi ñun ñoo ko amee ñun ñooy contrôle parlement bi ñooy contrôle réew mi te ñoo ko def ba géej gi fer réew mi joxe nguñ ko léegi de. Compared to the presidential elections, people came out to vote in their numbers, but this time around it's different. Looy wax mbokki Banjul surtout ñoo xam ne ñoom nekk Banjul Central pour ñu génn si ñu sànni kan. Madame dama laa ñaan waay bàyyil di ma ñoxoltaan waay yow itam yow bu ñoo wax président lañ waxoon benn nit la mooy wan Adama Barrow tey fi mu nekk nii ku ci nekk ñaata candidate ay taxaw Banjul fii apart from NPP soo bon suma waay nit ñi doo mun a xam because ba pare ñu ngi am time ba 5 o'clock waaye li ma ñaan Gambian si mooy na ku ci nekk génn ñëw sànni sa karta ba pare nañ xam leena ne IEC lu ñoo doxal fii dañ koo teg ci yoon ak sarta fii njuuj njaaj amu fi because karta yi dañ koo compter ci saasi bu ñoo tëj bunta bi rek ñu ngee compter te ku ci nekk ci parti yi yaa ngi teg
ñoo xam ne ñoo laa xoolal ndax jaar na ci yoon ndax jaarut ci yoon bon na ku foog ne fii di nga xañamal cere gi hay koo fi bëgg a ekkati dina kopp ci sa boppa bi because yëpp dafa jaar ci yoon fii amu fi laaxa amu fi nii amu fi naa nañ xool Gambia buñ xool Adama Barrow buñ xool benn party leader buñ xool sax honorable Henry Gomez nañ xool Gambia Gambia is bigger than all of us Gambia lañ am jërëjëf. Candidate for their campaign. Some people are claiming that these are the taxpayers' money. What is your take on that? bu ñoo wax ne taxpayers' money ñoom dañ ko fekkee bi taxpayers bi dugalee xaalis gi ba Adama Barrow dem génnee ko nañ bàyyi di wax gis nga wax joo xam ne amut boppa amut genn wax jooju taxawul fenn gis nga wax ju wérut noppa bi koo déglu war naa wér nañ bàyyi di tuumal Adama Barrow yaa ngi understand nañ bàyyi di late président Jawara xanaa du fi doon def parlement xanaa moom it ci kees gi la doon tibee naka la tuddaati di ex président Yaya Jammeh xanaa moom it ci kees gi la doon tibee nañ bàyyi di wax dégg naa foog naa ñu ne dafa yàq dëkka nañ bàyyi dégg naa foog naa Adama Barrow lim teg yëpp ci yoon la ko teg te leena moo ci nekk yit ñim jox xaalis xanaa ñooñu duñ Gambian te ñooñu ci house bi la ñoo nekk ñan la ñoo represent du Gambia la ñoo represent nañ bàyyi coco gi te liggéey moo gën. How the Gambian people want it to be na jaar ci yoon ñu teg ko ci yoon te ñëpp gis ci seen boppa. Thank you very much. That was Henry Gomez speaking to the press about their hope to win the parliamentary election. And it's interesting out here, actually. This is, just to remind you again, we're at Makati Square where the parliamentary election is taking place. And here we are is Banjul Central. And like I said earlier, the turnout is poor compared to the 2021 presidential election. And we have also seen the president speaking here, and he has made mention of very important sentiments with regards to maintaining peace in the election. But not only that, but also encouraging electorates to come out to cast their votes, because it's their voice, it's their time for them to come out to make sure that they vote and they can do a lot in terms of a development in the country. All right, that's Usman Jatta, live from Makati Square in Banjul, and you heard him there. That was the reaction of Henry Gomez as well. Interestingly, he spoke on so many things. Very confident, also like the president, that NPP are going to sweep the polls, but we will see later tonight how it's going to how that would be, how the results are going to be. Usman, thank you very much. You were just giving us the reactions and of course some of the things, but let's start with the president. He sounds very confident of NPP winning the parliamentary elections like it was for the presidential elections. But what else did he also talk about? Yeah, he did also talk about the issue of the independent candidates. He thanked them for the fact that they have come out in their large also take part in the election, because this year's parliamentary election is a different one, because we have more than 251 candidates. But initially this morning we were made to understand that 5 of the independent candidates and also some political party members, withdrew from the list. So he thanked the independent candidates for taking part for coming out in their large numbers to take part in this year's parliamentary election. That was one thing he emphasized. He also did mention about a hope of dominating the parliament, which was actually revealed by Cyprus, a survey conducted by Cyprus in the past week, that NPP may likely dominate the parliament as they did in the presidential election in 2021, December 4th. So these were some of the statements from that Mr. Ahmed.
All right, and Henry Gomez, who is the Deputy Youth Advisor to the President, equally the leader of the GPTP party, echoed similar sentiment. I'm, of course, also very, very confident that MPP are going to win the elections and dominate the parliament. But and the last time we spoke to you, the turnout was very poor. Has it improved now? Pardon? Yeah, I was just saying, how's now the turnout improved? I mean, compared to last when we spoke to you. The leader of the GPTP, Henry Gomez, the turnout is still relatively low when compared to the past presidential election. As I said, as of 10 a.m., the place was relatively less than 300, and as we speak, it's also less than that number that I've just mentioned. So the turnout is very poor, and as I said, it could be linked to various issues like the Ramadan, because both Muslims and Christians are observing fasting. So it could be another reason, because all the past elections were not conducted during Ramadan. But equally as well, it will be important for you to understand that most Gambians do not take the National Assembly elections very serious if compared to the presidential elections. So those could be factors deterring people from taking part in the parliamentary election. And equally as well, the issue of voter apathy, because most people or most electorates are of the view that the ones they are going to vote for, the ones that they are putting in parliament will not represent them, will not serve them. So these are all concepts, or these are all factors which could lead to the poor voter turnout. But as we speak, the turnout is relatively poor, and you could see over there, it's a polling station. As you know, there are 4 polling stations here at the McCarthy Square, but they are all relatively low. The turnout is poor, and we maybe in the long run we could expect more people, because it, like I said, it is Ramadan, and probably if women and other people go to the market to shop, in the long run they would come back to take part in the election. But as we speak, the number is relatively low, and we're expecting to see more people, because this should not be the only number in Banjul. All right, Usman, just quickly, pour ñu summarize rek ci wolof ak mandinka, just njiitu réew mi lim wax gannaaw bu mu ñëwee mu sànni karta wax na ci yaakaar la gom-gom bu mu am ne NPP dañoo winaat li nga xamante ne mooy élection bi, waaye tamit garal na ay kaddu jëmale ko ci independent candidate si lan nga ñu mën a wax ci loolu. jërëjëf Amadou, kon nuñ ko déggee woon si kaddu président bi wax na ay kaddu yu am solo si mbirim élection bi lum jëkka wax mooy ne advice na nit yi pour ñu génn pour ñu ñëw ñu sànni seen carte, because soo xoolee lu fi nekk di xew fii si McCarthy Square, voting baa ngi on waaye numbers yi ñu ngi overlow, te lii nekkul number bi nga xam ne sax ñoo génnoon si waxtu presidential election bi nga xam ne sax moo xewoon si atum 2021 December 4th. So li ñu nekk di gis fii si nit yi nga xam ne ñoo nekk di ñëw pour sànni seen carte nekk na li nga xam ne tuuti na trop, te président bi oote na nit yi pour ñu génn si ñëw ñu sànni seen carte ngir ne seen carte mooy seen baat. So part of si lu mu wax tamit mooy ne jaaramal na ñii di independent candidate yi nga xam ne génn nañ ak doole pour bokk si election bi, ngir ne soo ko xoolee number of candidates yi nga xam ne ñoo bokk si election bi dem na ba 251, waaye tey si suba ñëw nañ am xibaar bi ne sax juróomi si ñi nga xam ne sax ñoo waroon si candidate yooyu noonu ñëw nañ génn si jongante bi. So mu nekk li nga xam ne 246 candidates rek ñu fa nekk. te bokk na tamit si lu mu wax mooy ne ñaax na nit yi pour ñu ñëw ñi sànni seen karta, waaye tamit ñu gis ne jaama mu sax si biir réew mi, ngir ne jaama nekk na li nga xam ne dafa am solo torop si wàllum election. Amadou. all right, jërëjëf Ousmane, xam naa ci kanam nañ amaat la ci line bi pour nga jox ñu moo développement ak update foofu ci Banjul, mu ngi ci Banjul Central
Makati Square foofu la njiiti réew mi sànne kartam bi bu yàggul mu nekkal am solo ñu fàttali rek ne foofu ci Banjul ñu ngi am ñetti constituencies Binta foog naa tamit number of candidates ne ñu ko jox waaye pour wax rek ne foofu ci Banjul Central président bi ci constituency bu mu sànne yaa ngi am 8,371 registered votes ci that constituency te tamit and we will give them the number of votes ñi nga xamante ñoom ñoo fa taxaw. Right. Yes, comme noo ko waxee rek noonu la fa nekk tamit comme Ousmane lu mu nekk di wax nii foog naa ne am na solo torop comme low voter turnout bi comme nu mu ko waxee dafa contribute mun naa nekk si facteur yu bari affaire Ramadan bi affaire yu lack of civil education bi comme di yeete nit ñi di leen advice si affaire yi vote mbaate di leen educate si affaire yi importance of National Assembly voting mbaate nit ñi sax seen lack of interest pour voter National Assembly election during the National Assembly election so lii yëpp mun naa nekk comme noo ko waxee rek fan naa Banjul administrative area ñu ngi am like 14 candidates yi nga xamante ne ñooñu ñoo nekk di taxaw exactly. Wow. And 3 constituencies ñoo fa nekk moo nekk Banjul Central, Banjul South, Banjul North. And then 14 candidates yooyu noonu ñaari jigéen rek lañ fa am. ñaari rek ñoo fa nekk jigéen te 12 yi yëpp male lan. Yeah, so interesting. So loolu mooy situation bi Banjul so ni ma ko doon waxee léegi boo doon def comparison 2017 because of ñu bari ñu ngi wax ne nit ñi génn ñu ak loolu te yaa ngi am about 8,371 ci li nga xamante ne moom mooy ci registered voters yi foofu ci Banjul Banjul Central so ci góor yi yaa ngi am 1,943 jigéen yi yaa ngi am 4,428 so eventually mun nañu am yaakaar ne lum néew at least fekkee ne 5,000 génn si nañ ñu vote si that constituency xëy na amaana dina baax but less than that dina nekk leneen 2017 Banjul Central société results yi ku fa gagné woon mooy Mohamed Ndaw NPP PPP la demaloon Banjul Central moom mu ngi amoon 1,852 votes la wiine ci élection boobu noonu in 2017 am na less than 2,000 votes la am in 2017 mu win li nga xamante ne mooy constituency mu nekk seen député bi te mu amoon 50% according to the results ba pare ki jëloon second di Abdoulaye Sène den moom tamit APRC la taxawoon mu am 821 li nga xamante mooy votes so da nga gis ne difference bi gap bi about 1,000 votes or so moo nekkoon seen difference so dafa mel ni loolu tamit despite ni mbiri mi demee woon taxut ko bari noonu so dafa mel ni daal parliamentary bi tamit comme niñ ko nekk di gisee noonu mun naa nekk beneen affaire waaye at least ku war a win this time war naa am at least lu ëpp 3,000 wala 2,000 waaw wala 50% bi tamit waaw. Wow, 50% was good. Was good. Wow, so why this year tamit comme why ren lañ gën a am vote tamit 2021 voter list bi moom moo ëpp because 2017 yaa ngi doon am 800,000 this time yaa ngi am 900,000 plus. Yeah. So comme okay like suñu nekkee ne dañoo wax affaire Banjul administrative area ñoo xamante ne ñoom ñoo register pour voting this year 21,372. So see 3 constituencies yéeni. So 3 constituencies yéene ku nekk si 21,372 dañu war a ku nekk dafa war a dem si constituency boo xamante ne foofu la war a sànni karta so sànni karta am den dina mën a xam ñaata nit ñoo xamante ne ñoo des si gannaaw ñoo xamante ne sànni wuñ karta te loolu noonu dafa mën a nekk after counting bi waaye loolu voter turnout bi man foog naa ne dina mën a affect lii lu bari because comme su nekkee suñ reporter bi comme ba léegi lu mu nekk di wax moo fa stand and it goes throughout the day dina over affect the numbers. Indeed, trend boobu ko ni beneen mbir la but we'll see as the day goes along su ko defee quickly rek nañ ñëw Banjul South Banjul North and of course dugga ci KM but before we do that we just want to bring you the action of the KM returning officer, IEC returning officer, and of course who also doubles as the vice chairman of the Independent Electoral Commission, Joseph Colley. Our reporter spoke to him with regards to the preparations yesterday ahead of today's election. So let's listen to him and then we will, before we move on to some other issues.
As you can see, we are relaxed here in the office. Meaning that KMC we are set. In fact, I've just asked the AROs to release the staff because they are almost done with their rehearsals and the preparations, so that they can go and relax and wake up very early tomorrow to make sure that they are here. Latest, there are various polling stations, latest 7, so that they can do the preparation, normal preliminaries before the opening of polls at 8. So by and large, we are okay. As you can see, Gumtail were already here to do the to check the machines for fax, for faxing the results to headquarters. So by and large, we are good to go. We have 7 constituencies, Latukuna Sabeju to Bakau. Yes, as you can see, yes, they're all okay. And what is happening, even the canopies that we are going to use, like today is Friday, so after Juma, the other tents will be put up in the schools also, and open places like football fields, those ones will be done at night, because of course the people will go there for practice, and if you sort of put the tents there, they may damage them, even the polling booths. So that's why those ones will be done, at night. Yes, the coalition center is LK. So the electrician right now, as I'm speaking to you, he's there doing the wiring, for electrification, because we're going to use generators there. So everything is set by the grace of God. We're just waiting. Please God, tomorrow morning we start voting. Of course, the coalition center is ready, and we're going to have another coalition center here, because the results from the polling stations will go to the coalition center at LK. From LK, then the results will come here. I will also verify as the returning officer of the region, and then I fax the results to headquarters for announcement. By the grace of God, you can see, the AROs are here. They went since morning. They've been going around. So, yeah, we are good to go. Everything is set. Yeah, the police. I went around myself to some of the polling stations, and yes, so everybody was there from 8 to 4. I just dispersed them, to go home to rest, so that they can come very early tomorrow. I think this time around, no, because we learned from the presidential elections, we had retreat, the IEC, the whole IEC went for 1 week, and when we also came, the AROs, at the office, we also had a retreat. So things went on. Yeah, we had 1 or 2 challenges, like lateness of some staff, but that was just for maybe today, But we hope, that will not. That's why I asked them to stay till 4, because tomorrow they may be here till around 8, 9. Yes. But apart from that, we are okay. Maybe few challenges with furniture here and there, but we are renting some of those things. If like the schools, these days the schools, the furniture is, it's affixed. Most of the furniture, the tables and chairs are put together. It's not like during our time when they are separated. But even at that, we are making do with what we have. And logistically, I think we are there. Because almost 90% voted during the presidential. So you just return to where you voted. Where you voted, you return there, and then you cast your vote, and then you go home. Not to congregate around polling stations. Not to congregate around polling stations. So once you come, you go to your voting station or polling station, you vote there, and then you leave in peace, and then you wait for the announcement of results. I think that is very clear. And of course, we all know the don'ts for polling day. Bringing bells,
canvassing for votes on, and then putting on, party regalia. All these things are not they are not allowed. So just come civilly, you vote, and then you go home, and then wait for the results at home. Joseph Colley, he is the IEC returning officer for the Canifing municipality, and also he is the vice chair of the Independent Electoral Commission. And as he said, as you heard from him, they are speaking to our reporter yesterday ahead of today's election, encouraging people to come out and vote. But equally, they reminded them things that are not allowed today: no party colors, no gathering around polling stations. If you vote, go home and wait for the results. And I think that's the message from Joe, quite very important. And we earlier on heard from the IEC chairman as well. And as we move on, we will also expect to hear from other regional returning officers as well to gauge the situation in their respective areas or regions as the election continues. Su ko defee rek kooku mu nekk Joseph Colley moom moo nekk IEC returning officer bu Kanifing municipality mu ngi doon waxtaan ak suñ reporter bi démba ci waxtaay élection yi tey wax na ñoom pare nañ démba liggéey bi yëpp daanaka motal nañ ko waaye tamit dal dina ñaax nit ñi pour ñu génn si vote waaye tamit am na li nga xamante ne nanguñ kenn def ko mooy di dem di campagne wala di sol party colors wala di dem di def ay ndaje wala di dajaloo ci boori polling station si ak yooyu loolu yëpp nanguñ ko tey so mu ngi fàttali nit ñi loolu pour ñu bàyyi ko xel bu baax a baax ñaax nit ñi tamit gannaaw buñ voté ba pare nañ ñi bi toppatoo seen ay soxla xaar bu ngoonee results yi ku nekk xam yëf yi naka la demee foog naa loolu dafay am solo bu baax a baax ci kanamee am naa tamit nañ jokkoo ak ñeneen ñi nga xamante ne mooy returning officer yi nekk ci li nga xamante ne mooy ci yeneen gox yi wala ci yeneen région si ci réew mi pour ñu xamal ñu situation bi naka la nekk di demee ndax ay jafe-jafe am na wala am déet loolu ci kanam incha allah ngeen xaar ko Binta dégg nga lu joo wax nga tënk ko rek ci kàllaama Mandinka jo be min fo kanje wala mu nyinti ko itol sciententing wala mu mu kudun kacalte kabring inin na kibar tala kacata nun kunu yaitande ko itol parere ngol lam yela molbe deploy le mol min inanta tala dawdranding amari tata jele andung ibe mol dani la ko nimi tata wala mu luwati yeta ye quartier fay ni pareta yese yeta ila soko no result sol bato komba fo kan no nyamin aliya on bari jola kuma kangolo ay nyine fo sciententing ko itol pareta le kabirin kunu yela molbe deploy le momo nyanta tala damin abeta ta jele sciententing dala buko IEC is all set tumando jandi wularo quartier ke sol fanan ay aya fo le kontila ko nyanta kontila nyami comme mol yalon ko sport county neka ke Gambia kono ja ye quartier fay ni pareta ne bundal soron don kontirobe ke of course mol yalon ne fanan momo ye representative soto jele candidate o candidate ye representative soto jele min ka loye jeto comme akake nyami ndoro yes Amadou mawsuɓe fulɓe ɓandanɗa hoore ma yo dara ɗo fewno ɗo ko returning officer on ko woni haalde ɗon ko ɗum woni joni ka wonɗo hanki ɓe yewtude e anndanɗa hoore ma kamɓe ƴettanta men hibariji ɗi kono ɓe ko haalirno ɓe kon ko ɗum woni kamɓe ɓe paari fewno ɗo kamɓe woni ɗo gila hanki ɓe kala mo anndanɗa hoore ma no fota nelede nokkugo on tigon yehino habbi ke ɓe ton te hande woni élection on ɓe paari fof kono ko woni haalande yimɓe ɓen kadi ko ɗum woni goto kala mo anndanɗa hoore ma ya yehi votoyi ya hotu kama yaha jooɗoyɗa sabu c'est parama on say fof contete goto kala anda comme no andirɗen ɗon noon ayi Gambia ka wonɗo ko sport county wonɗo ko ɗum woni kala polling station wo polling station mon anda hoore ma no Gambia so ɓe voti ha ɓe paari ɓe ara ɓe compta télé so ɓe compta ko yimɓe ɓe anndanɗa hoore ma ko ɓen woni candidate ɓe goto kala no woodi nem anndanɗa hoore ma mo wonanimo ɗon so ko ɗum jo woni e laɓɓinande yimɓe ɓen ɗon on jarama jarama o andintini kadi yimɓe ɓen hande parti goto hay goto ɓorno parti kola hande walla yaha wiya waɗa campagne walla yaha weddo carte mum ha para daro katta ko police station ɗon fof yes parti kola moma ñanna parti kola hani kilin dunna e ñantata la jeele comme ordinary Gambia no kana fendu mi yalon ko anin parti cloro muliyata ka to ni o ke be luwalati ñaka. All right, thank you very much Binta. We will bring you more reactions. We want to go to Sinchubalia now, and of course here the IC official who is responsible in one of the police stations, of course there. Let's take a listen to what he had to say.
My name is Mabel Drame, the presiding officer for Medina Balia Stream 3. At the moment, the election process is going smoothly. People are coming to vote and then living peacefully. The turnout at the moment is not impressive, but people are still coming. So we cannot say that the voter turnout is low at the moment because we still have time up to 5 o'clock. As the day goes, I believe that people will come out and then vote to exercise their democratic franchise. All right, the IEC official there, he's one of the returning officers in that area, responsible for one of the police stations. So as you heard from him, the turnout is not impressive, but they're hopeful that until before 5 o'clock, we will have more people that will come out to vote. Relatively, I think it's a general observation. People are not coming as of now, but we'll see. And Binta, just quickly before, I know we'll bring viewers more reactions, like I said, as we go along. But then we were talking about Banjul Central. We'll get to we'll get back to Banjul in a moment. But I want you to give us in each of the regions the number of candidates that are registered in each of the regions. We have starting from Banjul to Basse in the Upper River region. Just quickly. So, like I already said, the Banjul administrative area, number of voter registered. Candidates rather. Okay, the candidates were 14 in 14 candidates, and we have 2 female and 2 male. 12 males. So there we go, and from there we have like 21,372 registered voters. So we come down to KMC administrative area. We have 35 candidates, and out of the 35 candidates, we have 4 female, 31 male. And the constituencies, of course, which are Bakau, Joswang, Serakunda Central, Serakunda West, Talinding, Bundunka Kunda, Latir Kunda, Sabiji. These are the constituencies among the 7, of course, the 7 constituencies. In KM. In KM. So coming down to the registered voters, we have like 179,800 registered voters. And coming down to North Bank region, we have 35 candidates. And out of the 35, we have 2 female and 31 male. And the 7 constituencies, Lower Nyomi on the Upper Nyomi, and Jokadu, Lower Badibu, Central Badibu, Ilyasa, Sabasanjal. These are the 7 constituencies, of course, the 7 constituencies that we have in the North Bank. Good. And the registered voters comes down to 262 registered voters in that constituency. Indeed. In that administrative area rather. So coming down to Bilkama administrative area, we have 63 candidates, 5 female. I think this time around we have 5 female in Bilkama. And 58, in the West Coast region. Yes, in the West Coast region. So 58 is male, male rather. So 12 constituencies are within that administrative area. That is the Sane Mentreng constituency, Ol Yundum, Busumbala, Kombo South, Brikama North, Brikama South, Kombo East, Fonyi Berefet, Fonyi Bintang, Fonyi Kansala, Fonyi Bondali, Fonyi Jarol. These are the ones that we have there. And the the registered voters come down to 359,451 registered voters in that administrative area. All right. And coming down to Mansakonko administrative area. Now, before we move to Mansakonko, hence we are in the West Coast region, I want us to get reaction from one of the police staff in Wellinger. And here, of course, that is within the Old Yundum constituency. And here, what he had to say with regards to the situation on the ground before we get to the LRA region. All right. My name is Baba Sedikan. Your question, my observation anyway is the turnout, not to a disappointment anyway. The turnout is low. Yeah, it's very, very low. I don't know later, but the turnout is very low.
Maybe one main factor of that one is the Ramadan, possibly. I think this very, very low turnout is because of the Ramadan. But previously also, normally presidential is much more active than this one. The turnout of that one will be much more active than parliamentary. However, but today's turnout is very, very low. So one main factor to that one, I think, is the Ramadan. Yeah. I'm not very much expecting because as we are moving, the sun is getting hotter. Yes. So I'm not expecting more. All right, so that is the situation in Walingara, one of the police stations. You heard from the police staff. You know, the IEC official there was responsible of the election affairs in that police station. Now, let's stay in Walingara there because there were some issues with regards to the election. The PDIS candidate were explained to our reporter some of the issues or the concerns he had with regards to what was going around the polling station. Let's take a listen. That's simple. Go home. Yes, my name is Pa Aliou Njai, so I'm the candidate for Doi in All Yundum constituency. Yes, exactly. What happened is, so I'm going around from station to station, right, to see how the voting process is faring. And so far, I'm impressed with what I've seen. But here in Sunchubalia, I made an observation. The observation I made is there is a representative of certain, political party, right, who are seated, trying to intimidate voters, right, to vote in their favor. And that is against the law. The law says cast your vote and go home. No one has right to be 500 meters within the voting premises. And they are right in the voting compartment or the voting premises. So that's the observation I made and make my stand known that they have to leave the premises because that's what the law says, right? And these are NPP representatives, right? And this is not the first incident. The first incident I had this morning is at Sunchu Alaji polling station also. They were doing the same thing, right? And this behavior is uncalled for. We need a successful process, right? And we, party representatives and party candidates, should ensure that we have a successful day. How can we do that is to respect the law. And they are not respecting the law. And as a candidate, I will make sure that my stand, is known, right? So they have left and we'll keep to monitor the situation. Whatever, comes out of it, we'll follow the due process. All right, that's the PDIS candidate there, talking to a reporter with some of the concerns he have observed or he has, he wasn't happy about. And in Sinchu Bali, one of the police stations there, according to him, there are people that were standing around the polling station and that is against the law. And he allegedly said they are MPP members. So that's the situation. So apparently, I think this is the only incident that we have witnessed so far, but I know it was settled and the process is ongoing. Binta, seemingly some concern there. Key Benala candidate si All Yundum constituency, PDIS candidate dafa ñëw moom mu xool situation bi dafa mel ni yëf yi nu moo demee xelam neexut ko noonu la doon jéem a régler noonu foog naa wax na ak IEC officiel yu fa nekk dafa am ñu ñëw di taxaw ci boori police station bi moom nag mu jàpp ne wala mu wax ne ñu ay waa MPP leen te mu ne noonu warut a am loolu doon ñaxtu te mu jàpp ne loolu àndut ak loi. waaw comme loi bi daal lu ñu xam mooy soo demee nga sànni sa carte da nga war a ñibbi sa kër nga dem nga toog nga xaar voting process bi suñu voté ba pare den nga mën a delluwaat naka la tuddaate nga mën a nekk sa kër su nekkee ne sa candidate bi win na den nga mën a celebrate si tey ak jàmm of course comme nuñ ko dee waral di defee si biir country bi fii ni mooy Gambia suñu réew mi waaye comme nga sànni sa carte nga dem nga taxaw mbaate nga sànni sa carte nga dem nga toog foofu noonu foog naa loolu noonu daal àndut ak loi bi daal. all right jërëjëf Binta xam naa nañ ci ñëwaat bu baax a baax waaye niñ bëgg am more reactions and bi comme niñ ko waxee woon now let's cross over to the Central River region and speak to the returning officer at the in that area Lamin
Traore. He's the IEC returning officer. Mr. Traore, good of course, good morning. We are still in the morning, and thank you very much for joining us. Now, tell us what is the situation like as we speak, and whether the voting process is going as expected in your area. Thank you very much. CRR, yesterday we deployed all our teams in the field. And this morning also all the pools open at 8 o'clock. Yeah. From 8 to 9, everything is going fine so far. We don't receive any major problems. Okay. No, everything is going fine. I communicated to all the presiding officers and all the assistant returning officers. And according to them, there is no problem all over CRR so far. Okay. And still now we are monitoring them to see whether there will be any problem before the end of the day. Okay, all right. That's very, very good. But in the Central River region, we have 59 candidates, and since the voting starts in the morning, what has been the level of turnout so far in that area? Well, turnout, other areas turnout is high, but other areas turnout is very low. As you know, we are in the Ramadan. Some people maybe, it's difficult for them to come out early. Maybe that may be the case also. But currently, Makati, because I'm currently at the Makati polling station, so yes, that place, the turnout is very high. Okay. All right. That's quite good. Now, what exactly did voting start in the area? Was it at 8 as expected? It started at 8 a.m. And it will close at 5 p.m. So when are you expecting to start collating the votes and the counting as well before you transfer the final results to the headquarters here in Kanifing? We collect the results at the Janjambure Coalition Center. Yeah. Then after collecting the results, then after we will transfer after the confirmation or endorsed by the party agents present at the Coalition Center, then we will transfer the same information to the regional office results form, where we will allow party agents to post before we send the final results to the chairman at Election House. All right. Thank you very much for the update. We will hope to get back to you before the end of the day for further developments and updates on the situation. But for now, Mr. Traore, thank you very much for the update. So that's the returning officer of the IEC in the Central River region in Janjambure. Apparently, Binta, the election process is also going smoothly. No major incidents registered, like he said. There has not been any hitches here and there, as he have said. Yeah. So I think it's very important. Like he said, there are some areas that you have a low turnout, and there are some areas that you have at least a better turnout. Exactly. I think everyone is just saying the Ramadan and Ramadan, and I believe maybe it could be a contributing factor to what is really happening today. But like we always say, I think your vote counts, and it makes a difference. Yeah, maybe this is something we can learn from. As consideration in subsequent elections. Yeah, I will now allow you to continue giving us the list of registered candidates of the constituency. You were supposed to get us the Lower River region candidates, then to CRR, and then to the Upper River region. Right. Yeah. So the Mansa Konko administrative area, we have 33 candidates, and among the 33 candidates, we have 2 females and 31 male. Okay. The 6 constituencies includes Jara West, Jara Central, Jara East, Kiang West, Kiang Central, and Kiang West. Okay. And we have like 54,456 registered voters in that administrative area. All right.
Moving on to Basse administrative area, we have 25 candidates, and among those 25 candidates, we have 1 female and 24 male. We have 7 constituencies among that administrative area, which is Jimara, Basse, Tumana, and Sandu, Wuli East, Wuli West, Kantora, and we have around 118,210 registered voters on that constituency. Okay. Yeah, so this is what we have for now, and I believe coming down to the total registered voters across the country, it should be 962,157 registered voters in total. Indeed. Very, very interesting. So this is the list of candidates in each of the regions, and as we also go along, we will give you the candidates for each of the political parties that are contesting the parliamentary elections. 19 female candidates, Binta. I think it's a good representation, and I think this is historic as well. Now the onus lies on the electorates to decide as to whether they would vote for more women or the women candidates in these elections today. So we'll all get to know that later tonight when the results are announced. But the number is very impressive, 19 female candidates. Yeah, is good. I think when Looks we good, say right? we want more female candidates or representatives in the House of Parliament, I think it's really, really impressive. And I believe we are really glad that the women also are not just sitting back and, of course, going to vote for the male, but now they are taking the forefront also in making sure that of the decision-making body, which is very, very impressive, Amadou. All right, jërëjëf loolu am na solo li ñu doon wax rek mooy joxe nañ lim bi nga xamante ne mooy ci région bu nekk ñaata candidates ñoom ñoo fa taxaw ci góor ak jigéen dégg ngeen li ci Binta wax nekkal lu am solo waaye overall suñ gis seetee ren ci élection bi jigéen yi xayma bi mooy fukki jigéen ak juróom-ñeent ñoom ñoo samp seen dend pour bokk ci jongante bii nii tey mu nekk nag li am solo foog naa loolu lu jara puugaréew la ndax nag jigéen yi léegi-léegi li gënoon a bari dañ doon wax ne jigéen yi ñoom duñ soobu bu baax ci yëfi élection waaye nag ren gis nañ ne loolu wecceeku am na ci parce que am lim bi baax na léegi kay li ci des mooy ñi war a dem tànn ji ndax dañoo tànn jigéen yi pour ñu teew ci parlement bi loolu wala ñu am fa jigéen yu bëri ndax loolu mooy ñu bëri loolu lañ nekk di sàkku boo leen seetee ci parlement ñi nga xamante ñoom lañ war a wuutu wala ñoom ñoo jeexal seen mandat daanaka jigéen yi neewoon nañ ci lool. bu ma juumutee foog naa juróom wala juróom benn jigéen ñoom ñoo fa nekkoon. xam naa loolu tamit nañ ko confirm ci kanam waaye daal li ci gën a am solo rek mooy jàpp leen ne ren lim bi baax na. ci juróom benn la woon. exactly so gis nga. si juróom benn yooyu noonu tamit am na ñetti ñoo xamante ne Barrow président Barrow moo leen nominé. moo leen nominé so ñooñu nekkoon ne dañ leen sànniloon. waaw ñaari yeneen ñetta yi lañ sànnil carte. waaw exactly loolu am na solo ci ñett yooyu foog naa ne Fatmata Touma Ndiaye la woon ak Fatmata Jawara ak Kadi Camara bu fooñi su ko defee mu ngi noonu loolu dafay am solo gis nañ bill ñëwoon na pour ñu yokk tamit women representation bi ci parlement wala loolu tamit mu jëwtoon jàll su ko defee Binta ñu dellusiwaat ci li nga xamante ne mooy ci constituency yi ñu ngi nekkoon Banjul South sorry Banjul Central joxe nañ foofu about 8,371 candidates lañ fa am ci Banjul Central then def naa comparison bi ak ki fa wiinoon 2017 so da ngay gis ne comme ni mbir mi demee nii amaana the same thing lay demee léegi ñu dem Banjul North wala Banjul South yes Banjul South so Banjul South ñoom ñu ngi am 6,248 registered votes in that area. So seetee jigéen yi góor yi yaa ngi am 3,277 jigéen yi yaa ngi am 2,971 female registered voters in that constituency. So léegi foofu tamit soo seetee 2017 ku fa wiinoon di Fatoumata Njie mooy Touma boobu tamit PPP la woon moom tamit 1,411 votes la amoon. Right so percentage bi mooy 59% ci loolu la amoon so da ngay gis ne ki ko toppoon jëloon second in that area APRC la woon tamit because 366 la am
waaw moom moo fa oppale woon so da ngay gis ne moom tamit lim am bari na bariwul waaye soo seetee percentage mun nañ wax ne baax na because 59% that's also good in terms of representation waaye boo seetee ci lim bi compared to 2021 bu ñu waree am the same number dafa fekk turnout bi baaxul you know because yaa ngi am about 6,247 so waree am less than 3,000 pour ñu ku win mu am loolu beneen affaire la so mbir mi daal mu ngi noonu. waaw des na ci gars yi ni ñu koy doxalee. so ñoom Banjuliens yi. sakantuma ñi nga xamante ne ñoo nekk si constituency boobu noonu ñoo xam ki ñuy bugg a jiital ñoom ñu génn rek jiital ko foog naa ñun daal ñu ngi toog fii nii di déglu rek karta yi suñ compté karta yi rek ñun dinañ lañ indil ñi nga xamante ne ñoom ñu ñëw gañe ak ñi nga xamante ne ñoo ñu gañe wuñ loolu moo ñu teg fii nii. ok soo ko defee ñu ñëw finally si biir ba capital bi Banjul North yaa ngi am 6,753 votes. ci góor yi yaa ngi am 2,928 jigéen ñi ñoom ñoo fa ëppa ci Banjul North yaa ngi am 3,828 votes. ci jigéen yi lim boobu tamit baax na. den su ko defee soo dellusiwaatee ci élection boobu Banjul North ki nga xamante ne mooy Ousmane Silla bu PDOIS moom moo ko win moom mu ngi amoon 1,007 votes. loolu la amoon 2017. 34%. So it was less than 50% la amoon ci 2017 election yi 34% la am léegi nag lim bi soo seetee li nga xamante ne mooy Banjul North over 6,753 so boobu tamit beneen mbir la ku war a win at least war naa am maybe about half of the votes 3,000 minimum wala xëy na 2,000 close to 3,000 yooyu so loolu tamit beneen mbir la waaye nag xëy na mbir mi nu moo demee nii ndax naka lay mujjee loolu tamit ci voters yi lay des after at the end of the day nit ñi mun nañoo def calculation xayma yëf yi daal seet naka la so lii dañ ko doon indi rek pour jéem a pour ñu am idea rek waaw analysis ak pour nit ñi tamit xam 2017 fi ñu jógee ak tey 2022 naka la mbir mi di demee ak lan lañ ci war a mun a sentu ak yooyu so analysis yi ak statistics dafay baax waaw yeah so nañ indi more reactions still in Wellingara suñ ndaw yu fa demoon su ko defee ñu indi loolu then ñu continuer ñu dellu Wellingara and then déglu tamit reaction yi si polling station si naka la yëf yi nekk di demee. carte fayo ñimmu c'est very important katu wole ka banko samba ñaato nga development soto atol dinni wolu atol la nafalem ni aje kebabe carte fayla dindi wolu la nafa anim banko be la nafa anye kambeng nga ke kilinti ño sabo ño kajafo nafa tala yaare Europe itaje la mo ni mo be kelela mo ni mo be sonkala e be ño nenna woteje ok sai ila sembo mu muneti ilafta minna itele yalo ni dunta ilafta minna kelo be woleto ya fay ilafta minna yes wala jele mu keloti ka ño kajafi banta nafa atala ate nafala ate kajafla nafala ntenga wala long nga ala dani mindu be nyaato ala minu tambindi e sike kilinti e sike hakili kilinti e si beng si banko samba nyalong anyama wol fofana yalong ture kundankol ni sise kundankol e konko tabake konko kono buka malu be masa kunda danila ani mo betolu ani nafulu tiolu e si wakili momo ni nafa fengo soto isa nati banko kan baluwe sona ya reactions from one of the polling stations there in Wellingara, and we'll bring you more reaction as we go on. We're quickly going to move on in the Lower Salem, in Jimbala, to be precise, to get you the situation or the environment in one of the polling stations. Here is it.
So as you can see there in that video, the voter turnout is said to be good in that area. You can see that is the turnout in one of the polling stations there in Jimbala in the Lower Salem constituency. You can see the women and both men and women are out in their numbers to cast their votes as expected. And like I said, we would bring you more details and developments and updates in different parts of the country. So let's now, of course, speak to Parmakan Khan, who is the spokesperson of the Independent Electoral Commission. Mr. Khan, good afternoon, and thank you very much for joining us. Quickly, we just want to know, elections have started since in the morning. What is the general overview of the electoral process in the length and breadth of the country? Yes, thank you very much for having me, Africa. Elections started today on the 9th, on Saturday of April 2022, and we've been monitoring around in all of the regions. Actually, the process is going smoothly. People are coming out. Of course, it happens that the numbers are not very impressive because in most of the police stations, the queues are not long for now. Apart from that, I would say the process is going in a very smooth manner. People are coming out to vote, even though the numbers are not so high for now. All right. You talked about the voter turnout. There has been a concern in some areas. There has been a low turnout, but of course, as we have just watched in the Upper Salon, the turnout is said to be good. What do you think could be responsible for the low turnout of voters in these elections compared to what we saw or witnessed in the 2021 elections? Yes, actually, I would say there is no conclusive reason given unless we have to speculate. Because, of course, in the presidential election, there was a record turnout, almost 90% turnout. At this time of the day, there were long queues everywhere across the country. So, but we haven't seen this happen come National Assembly elections. So, unless we speculate, otherwise, I think it's the people's choice. And of course, as for the commission, I would say the IEC has engaged in voter education over the weeks and months, educating people about the need to come out to vote in these elections, and also informing them of their right, that it's their political right to come out and participate in the process. As a voter, it's good that they come out and vote and then to choose their candidate who would represent them at the National Assembly, because it's their right, it's their political right to do that. However, despite all those efforts, the turnout is not quite impressive for now, I would say. Maybe we can only speculate, the Ramadan or whatever, I'm not quite sure. So things are happening at the police station, although it's going peacefully, it's very organized. For the turnout here, I would say for now, it's only an issue. All right. I know the focus would be on the IEC later tonight on the announcement of the final results. We spoke to various returning officers in the different administrative areas, and they said spot counting would be done as expected, and then they would collate the votes and then send the final results in the regional level of course, at the IEC headquarters for the final announcement. So when do we, or when shall we expect that the final announcement of results would start? It will be done as soon as we are ready with the results. Of course, we have to remind Gambians that the Commission will do all what it takes to take its time to make sure the results are accurately compiled, and once this is done, then the results will be declared to the public. So notwithstanding, as soon as polling complete, counting will start at the polling stations. And once counting is done, the results will be tabulated at the various IEC legal offices and at the collation centers. And once this is done, it will be submitted to the IEC headquarters in Carnifing for final announcement by the chairman of the IEC. Now,
Yeah, we had a long delay in the presidential elections in announcement of results and delay in voting in some areas. Are we have the IEC take measures to avoid anything of that happening this time around? Well, in terms of the voting, yes, I would say there was a delay in some few areas like Sukuta and Busumbala. So here we're talking about 2 or 3 against 1,500 police stations. So this is less than 0.1% of the police stations. But now when we're talking about the results, I wonder whether that was a delay. Because of course, within 24 hours results were declared. So I wonder when people say delay on the results, I wonder how was the delay. Because as soon as results were completed the following day, the results was announced to the Gambian people. So I wonder whether there was actually a delay, actually. All right. So can you confirm to us that the announcement of the final results would be done tonight, right? I hope tonight. I hope so. One thing I have to stress is that we will take our time to give Gambian people accurate results. Of course, we also want to be very transparent, because from the counting, from the time votes are counted at the polling station, we've urged all parties and candidates to send in their agents, their representatives, so that they can be part of the process, both at the collection center, at the polling station, and even at the election house, so that the results they can be tabulated in their presence, and such that the results would also be announced in their presence, just to make sure that it's transparent enough. And again, as I said, the Commission will do all it can to make sure that the results are delivered to the Gambian people as soon as they are ready. All right. su ko defee rek Pamakan Kan yow yaa yore kaddu Independent Electoral Commission di IEC tey mu nekk élection yi li nga xamante ne mooy National Assembly bi mooy élection député yi ci réew mi élection bi door na depuis suba 8 o'clock lan lañ mun a jàpp ci xayma ci élection bi ni mu nekk di demee ci jamono buñ toll nii ci gox yi ak gox-goxaat yi ci réew mi. waaw léegi naa wax ni élection bi mu ngi dem ci Gambia fii nii ñu ngi koy def tey nii depuis samedi bi juróom-ñeenti fan ci weeru april léegi am na ay ci jël na ay matuwaay gis ni ci dëkk yëpp bu ñu am police station yónnee nañ fa seen jumtuwaay ak tamit seen ndaw yi pour ñu mun a doxal élection bi. léegi nag mun naa wax ne élection bi door na ba pare mu ngi commencé ci ñetti waxtu suba léegi nag ñu ngi génnate di ñëw di sànni carte waaye nag lu ci mun a jàngat moo nekk ni nit yi génnee wuñ comme ñu génnee woon boo waxtu présidentielle élection te waaye su passé loolu nag mun naa wax ne élection bi mu ngi dem ci jàmm mu ngi dem ci dal ñu ngi déglu nit yi pour ñu mun a génn léegi nag xaw ma lu tax nag nit yi génn xaw ma dafa weeri koor bi la xaw ma joolaay ak séeréer yi génnaaguñ xaw ma lu tax waaw waaye xam naa mën naa am doj or wala xam naa su kanamee dañu war a ñëw waaye nag ñu déglu leen ñu bàyyi xel process bi ndegam police station bi mu war a tëj dañ waxtu si ngoon so léegi ba tey nag ba time boobu nag xam naa ñu ngi si nit yi dañ ñaax tamit ñu génn sànni carte ndegam sànni carte seen yelleef la loi bi dafa may doole pour ñu génn askani Gambia bi nga xam ne bindu nañ pour registre ñu génn tànn seen ndaw yi ñu war a yónnee si ñoom député bi so loolu nag mun naa la élection bi mu ngi dem si jaama alhamdulilah so lu ñuy ñaax bi rek ni ñu génn ñu war a génne pour ñu mun a wote si élection bi. all right léegi wax nga ne xëj na nit ñi ñu war a génnee taxaw koo demee noonu compare ci luñ gis ci presidential election bi te nee na xëj na xamaguloo li ko waral waaye lan ngay wax ci li nga xamante ne xëj na ñu am gis-gis ne IEC xëj na seen taxawaay pour xamal nit ñi ne ban solo la élection bi am taxawaay boobu amaana xal naa des yooyu kaddu boo ko déggee ban façon réaction ngay joxe ci loolu. waaw loolu soo gisee mooy pour jàngal askan bi ci mbirum élection bi mbirum vote bi loolu ñu kàllaama angale mooy vote éducation bi dinaa wax ne sax ci ay weer bi gannaaw commission bi jël na ay matuwaay
gis ni dinañ wax nit yi dinañ yéebaane ay xibaar ci mbiri élection bi loolu nag jël nañ ay matuwaay yu bëri bokk na si télévision bi bokk na si rajo yi bokk na si ay billboard yooyu ñooy naka tudd ay table yooyu ndee taxawal si mbedda bi yëpp si la bokk ak tamit sax si social media bi mooy si WhatsApp IEC bi si Facebook IEC bi ak tamit sax bu foofu sax IEC génn na pour waxtaan ak askan bi lu ñuy ooyee stakeholder consultation so mun naa wax ne daal commission bi jël nañ matuwaay yu bëri pour gis ni nit yi xam nañ mbiri élection bi nit yi yëg nañ mbiri élection bi ni élection bi mu ngi war a am ci weerum april juróom-ñeenti fan bi so loolu xam na waaye nit tamit xam nga ni nit si yëgee dara sax su si bëgg a bokka doo ko mën a forcé waaw waaye nag mun naa wax ne nag commission bi moom jël na ay matuwaay yu doy te gis ni mu jàngal nit yi jàngal askan bi ci mbirum élection bi won gaay yi lii ñoom seen yelleef la loi bi moo leen dooleel pour ñu mun a génna taana seen député yi ñu leen war a toogal ci pencum askan bi muy National Assembly bi. all right loolu am na solo léegi su ko defee ñu wax ci li nga xamante ne ñëpp loolu la ñoo xaar ci kanam mooy fii ba ci ay guddi mooy announcement results yi joxe ni carte gi tëddee gox bu nekk kan moo ci am ndam ak yooyu loolu nag lan lañ kan lañ ko war a mun a xaar because jokkoon nañ ak seen ndaw yi nee nañ ñoom bu ñu defee seen liggéey ci région bi ba pare dañoo yónnee results yi si yéen mooy ci headquarters yi pour ñu ci aman bi announce ko loolu kañ lañ ko mun a xaar tey ci bés bi wala ci guddi bi. waaw loolu nag xam naa commission bi nañ liggéey si loolu nañ si liggéey gis ni génn nañ gis joxe result boo xam ni result bu wér la result bu set la tamit loolu mooy ñaari fànn yi bugg a taxaw gis joxe nañ result boo xam ni moo méngoo ak askani Gambia bi luñ sànni ba pare tamit di wax tamit ni result bi dafa am ay jéego yu mu war a jël ci njëlbeen dañuy compter fu ñu sànne li ñuy ooyee counting on the spot mel ni juróom waxtu rek suñu tëjee processus bi rek dinañ door compter de su ko defee pare loolu tamit ñu ngi oo ñëpp pour ñu ñëw fekkee compter bi waa political party yi media bi buntum taskani xibaar bi ak tamit sax waa observer yi ñoo nekk ni ñu ñëw pour xool pour gis ci élection bi te ñooñu yëpp am nañ baat ci élection bi te ñooñu yëpp xam naa nañ seede compte bi den su fa jógee nag result bi nañ ko jébal su ñuy ooyee ci collection centre bi foofu noonu la ñuy boole result bi yëpp gox bu nekk dinañ boole result tam bi den su fa jógee tamit na jàll beneen jéego mooy ci regional office bi ñooñu ñooy vérifier result bi gis ni result bi ndax nu mu demee ni ñu ko boolee mooy tali bi ndax jaar na yoon den suñ demee bi wéral loolu nag den ñu door koo yónni IEC headquarters pour chairman IEC bi mu mun a yóbbaale result bi mu gaaral ko si askan bi kan moo gañe si Bantunda wala kan moo ñàkk si Bantunda loolu nag xam naa commission bi ñuy jël tamit ay jéego gis ni nañ ko def ci anam bu gaaw ak tamit nañ ko def ci anam bu leer ak tamit nañ ko def ci anam boo xam ne dina set ñëpp dañ ko fekkee tamit fii nii ci election house bi Kanifing. ok loolu am na solo léegi ñu bëgg rek nga fàttali ñu ak ñuy seetaan voting bi kañ lay war a jeex wala kañ lay tëj ak bu boobaa mbir mi naka lay demee ñi nga xamante ne ñu ngi ci line bi ak xëy na ñu jéem a agsi boobu tamit bëgg na dafay baax pour ñi nga xamante ne mooy ñuy seetaan ñu xam naka la war a tëddee. waaw léegi nag sànni carte bi mu ngi war a jeex ci juróomi waxtu. ci ngoon. waaye nag moo leen koo xam ne juróomi waxtu mu ngi ko fekka foofu noonu to borom dañ ko mën a maye mu sànni waaye nag su dee kenn nekku fa ci juróomi waxtu bi nañ tëj polling station bi dañu door compter bi mais suñu dooree compter bi rek nañ comme ni ñu ko waxee léegi nii rek dinañ jël jéego yooyu noonu dem ba bu ñu annoncé result bi waaye nag juróomi waxtu la polling station bi yëpp war a tëj su dee kenn nekku fa.
ok su ko defee loolu am na solo ñu gërëm la bu baax ñu fàttali rek ne kooku mooy Pa Makan Kane su ko xam naa ne ci kanam tuuti nañ jokkoo waat ak yow pour ñu gën a xam update bi ni mbiri tëddee ci biir réew mi jërëjëf. waaw jërëjëf. thank you jërëjëf moom moo yore kaddu IEC wax na li am solo ñu fàttali tamit gis ngeen countdown bi mu ngi noonu ci Afrique tamit ne leen wanale li nga xamante ne mooy ñaata waxtu mooy moo des balaa li nga xamante ne moom mooy closing bi di jee mu ngeen cee bàyyi xel ñi nga xamante ne xëy na ñu ngi toppa programme bi gis ngeen ne ñun tamit ñu ngi leen di wane waxtu yi minutes yi ak secondes yi naka la yëf yi war a demee ba balaa élection bi di tëj yéen a ko gis noonu ci suufi screen bi ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax Binta dégg nga lu Pa Makan Kane wax dafa mel ni moom ci quickly rek nga wax react ci loolu élection ci biir réew mi yëpp affaire yaa ngi dem ci ni ñu ko waxee smoothly amuñ benn major incident or problème ci élection bi te tamit announcement bi xam nga présidentiel bi mu ne nee na xëy na di delay waaye ñu bari waxoon ne delay am na so announcement bi nee na duñ yàkkamti duñ affaire foog ñu calculer affaire bi compter ba yëf yi jaara yoon ñu soog a def announcement bi. loolu am na solo trop Amadou comme ni mu ko waxee foog naa ne nim ñu yàkkamti war nañ jël seen time parce que suñu mistake tamit nit ñi ñoo ñëw seen kaw suñu gaawee tamit ñu mistake nit ñi ñoo ñëw seen kaw so xam naa ne daal dafa important trop pour ñu jël seen time compter correctly pour make sure ne voters yoo xamante ne yooyu leen cast yooyu yëpp count nañ ko to give the general public accurate koo xamante ne accurate figures because dafa complicated pour nga joxe figure yi ni ba pare nga ñëwaat nga ne dama mistake on nga joxe beneen different figure like we saw in 2016 and in 2017 xam nga soo naa ne war nañ avoid loolu noonu bu baax a baax it's exactly 12:30 according to our studio's clock so we want to return back to the capital again and speak to our reporter Usman Jata who was at Makati Square in Banjul Central to bring us up to speed as to what is the environment like. Usman, thank you again for joining us. Tell us what is the situations like where you are and how is the process or electoral process ongoing? Thank you very much, Amadou. Currently, we are at Fajara, around Sabina, where Dabo is supposed to cast his vote. In fact, we have heard the news that he has already cast his vote earlier in the morning, and the turnout is not very impressive as what we have seen in Banjul. The turnout is relatively low if compared to the 2021 presidential election, which saw more voters coming out to cast their vote for their various candidates. And surprisingly, this year's election is anticipated by most experts to be one of the most interesting parliamentary elections of the Gambia. But it's like the narrative is taking a different turn. But as I said earlier, people are coming out to vote, but it's different from when compared to the presidential election. So party agents and IEC are working hard to make sure that the whole voting process goes well and everything is transparent. If you could now we are not seeing anything like interruptions, but the whole process is going well. And equally as well, we have just seen an observer mission headed by Dr. Ibn Chambers, who was also here trying to monitor the situation to check how the whole process is going. But it's like they seem to be convinced with what is going on because they have consulted both IEC officials and equally as well party agents who are also on the ground to make sure that they work for their parties. So this is what is happening from the Fajara end, Amadou. All right, just a quick one from you there, from Banjul to Fajar. Interesting, and you said the UDP leader Hussein Odabo have already casted his votes. What is the environment like compared to Banjul overall? If you on your own observation, is there any difference in terms of the environment? You talked about the election observers there on the ground equally observing the election process.
At Banjul, it was way better if compared to here. The number, fine, it was small, but coming here, the number is not very large. People are coming to vote, but the turnout is relatively low, as I emphasized for you the other time. So people are coming out to vote, but the number is not very large. And like I said earlier, this could be attributed to many things like the Ramadan, because both Christians and Muslims are also observing their fasting. But most importantly, today is declared as a public holiday, but it's like people are not coming out with all that. And what this could show is that most Gambians do not take the National Assembly elections as serious as the presidential elections. And as experts would say, the National Assembly election is the most important, because this is where laws are made in Parliament, and it's a very important place. It's a place where, you know, the issues of the country are discussed, laws are enacted, and equally as well, other issues linking to the budget are all discussed. So it's a very important place, and people are coming out to vote actually, but the numbers are not high if compared to the capital where we were, and that was in Banjul Central. So this was just one person who was just cast his vote rather. So that's the situation, Amadou. Now, Usman, on your way from Banjul to Fajara, on the route, what was the scenes like, where people out on their usual or normal businesses, you know, because today is a public holiday, like you say, but what is the observation also like on the streets from Banjul to Fajara? Well, Usman, I think I have to come back to you again. I was just asking, what is the scenes like on the streets from Banjul, where you are earlier, to where you are now, you know, in Fajara. On the route from Banjul to Fajara, what were the things that you have seen on the road? Are people out on their normal businesses as usual, or today being election day and also a public holiday, probably most people are at home? How is the streets like? Okay, I'm afraid we will try to get back to Usman for a better communication, so he can tell us what is the streets like. As we know, today is election day. Yes, Binta, more or less the same atmosphere or the same thing in Fajara as well as we had from Usman. Dafa mel ni daal situation bi daanaka fu ñu demagum yëpp benn la, génn nit ñi taxut koo demee noonu. Te dem na Fajara from Banjul, waaye daanaka nee na sax Banjul moo xala tane. lu gën a doy waaru Amadou mooy comme na ko waxee tey dañ joxe woon bés bi ni public holiday pour nit ñi yëpp mun a génn a dem sànni ji karta waaye ba léegi dafa mel ni daanaka days yoo xamante ne joxe wuñ ko woon public holiday sax si at yoo xamante ne yooyu ñoo passé nit ñi dañ dee gën a génn dan even tey waaye mun naa am ba léegi dafa teel kon ka ñu ngi am fii ba 5 o'clock foog naa ne ba léegi dafa teel mun naa am si kanam tuuti dinañ gis ay ñu bari ñi nga xamante ne dinañ génn to vote comme IEC of course PRO lu mu wax loolu noonu duñu mën a wax léegi nii fu mu nekk nii ndax nit ñi génn neen lu bari ndax nit ñi génnuñ because ku nekk mën naa am mu decide mu ne tuma teel a dem léegi tamit beneen facteur mooy ñeneen ñi dañ dee foog ne line yi dañ dee gudda soo dañu préfère pour toog seen kër yi ba ngoon a ngoon ñu mën a dem si la ñu wax nit ñi duñ dee bari loolu tamit mën naa nekk tamit exactly voilà loolu am na solo su ko defee Ousmane ñu ñëwaat rek parce que yaa ngi foofu ci Fajara jógee nga Banjul nga update ñu situation bi naka la mel fi nga nekk Fajara ak tamit xamoon nañ ki nga xamante ne mooy parti leader bu UDP Ousseynou Dabo foofu la waroon a sànni ndax sànni na ba pare nga indi ñu update ci loolu. Thank you very much, Amadou. Kon nu ma la ko waxee rek ñi ngi Fajara fii
Bakau constituency kon ñu ngi jóge woon fii di Banjul ci central Banjul central bi nga xam ne moo nekk seen constituency bi foofu noonu waaye turnout bi nu meloon like it was not very impressive same thing moo fi nekk voting baa ngee dem fine but people are coming but it's not as the numbers are not huge as the 2021 presidential election which took place on the 4th of December but kon nuñ ko gisee fii like the numbers are relatively low waaye nit yaa ngee ñëw nag benn yaa ngee ñëw pour sànni seen carte waaye kon nu ma la ko waxee si kaalama anglais like lu gën a lu bëri mun naata like nit yi bëri sax duñ mun a ñëw ngir ne like both Christians yi ak Muslims yi ñi ngi observe lii di weeri koor so loolu mun naa tax sax ñu bëri duñ ñëw waaye bokk na si loolu tamit like ñu bëri dañuy wax ne like fula luñ lii di National Assembly election bi te nekk na election bi nga xam ne am na solo torop si biir dëkk bi ngir ne néegi député bi moo nekk place bi nga xam ne sax foofu la ñuy defaree luwaay tamit foofu la ñuy seetee lii di budget yi dëkk bi so lii dina nekk loo xam ne dina am solo trop pour nit yi ñu génn si ta président bi dégg nañ ko Banjul mu ngi doon encourage nit yi pour ñu génn si ñu ñëw sànni seen carte ngir ne seen carte mooy seen doole so lii nekkoon na li nga xam ne sax waxoon na ko gannaaw bi nga xam ne sànni na carte am ko doon laajte bi nga jógee ko Banjul dem Fajara fi nga nekk right now ci kaw yoon bi naka la environment bi mel ndax nit yaa ngi génn dox seen soxla yi wala comme xaj nga tey public holiday bi te ñu ngi ci weeri koor tamit mu nekk bés élection amaana ñu bari ñu ngi ci kër yi tamit naka nga gisee yoon bi nga jógee ko Banjul ba balaa nga àgg Fajara basically yoon mi nu mel béré baa ngi empty because tey public holiday la ta bokk na si lu tax sax ñi déclare a public holiday mooy ne IEC bi dañuy request pour président bi mu déclare tey public holiday pour ñu gis ne like nit yi ñu mën a génn si sax ñuy sànni seen carte waaye gis nga ne loolu nag newuta nekk li nga xam ne kon noo ko xoolee ni yoon bi fu mu nekk nii mu ngi free nekkoon di gis nit yi bu baax te bokk na si lu tax sax ñu joxe public holiday bi mooy ne pour nit yi ñu génn si ñuy sànni seen carte kon niñ ko gisee bàyyi ko Banjul ak fii yëpp tali bi xam nga mu ngi empty so lii moo ne ñëpp ñi ngi expect ne like this could have thing tey ñu bëri ne ci kanam nañ jokkowaat ak yow ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant comme niñ ko déggee noonu dafa mel ni Binta comme niñ ko doon waxee rek Ousmane daf ko gën a dëgëral ne tamit soo xoolee sax ci kaw yoon yi jógee ko Banjul ba Fajara nit ñi daanaka génnuñ ñu ngi ci biir kër yi loolu tamit nag xaw ma daanaka lan mooy firndelu te tamit tey ñu joxe woon IEC dañ sàkku woon ci président bi pour tey mu mayee bés bi ñëpp noppaleku bés liggéey du am pour nit ñi mun a génn a dem vote waaye dafa mel ni loolu taxul waaw comme ni ma ko waxee rek Amadou mun naa am tamit ba léegi duñu dafa teel trop pour ñu wax ne nit ñi génnuñ parce que mun naa am si kanam tuuti nit ñi dinañ génn conquer we have how many hours léegi nga baal ma ñu dellu ci Ousmane mu ngi nekkoon ci point bu am solo Ousmane ok waaw dafa mel ni demati na soo yaa ngi nekkoon di wax waaw kon ñu ngi am few hours ahead foog naa ne ba léegi dinañ fingers cross rek mun naa am nit ñi dinañ génn bu baax parce que comme nu ma ko waxee rek ñun ñu bari dañ ne toog si kër yi xaar ba si kanam pour dem foofu noonu because of kii bi ak yooyu noonu yëpp daf dee discourage ñu bari pour ñu teel a dem so ba léegi xam naa ne daal dinañ génn si kanama tuuti nañ xool rek fii ba ngoon luy am rek all right dafay am solo ma bàyyi la rek nga tënkalulu ci kàllaama Mandinka comme Ousmane fu mu nekk Banjul compare fu mu nekk li nga xamante ne mooy Fajara right now teew nee nañu sax parti leader bu UDP foofu la sànnee te moom sànni na ba pare dem na ñibbi na léegi nag dafa jàpp ne sax xëy na li mu gisoon Banjul moo xala tane in terms of turnout ba mooy nit ñi nuñ génnase pour dem sànni ci seen carte loolu nag nee na tamit xamul lu ko waral ndax weeri koor bi te dégg nañ tamit
ki nga xamante ne moom mu yore kaddu IEC di Pamakan Kam ñoom sax xamaguñ li tax nit ñu génnaguñ xam na lii yëpp ay jàngat la ay xayma li nga xamante nit ñi mun nañ cee def taxaw seetlu bu élection yi jeexee ñu jàpp ne lan ban jàngat lañ ci mën a am Binta waaye ma bàyyi la nga tënk ko ci Ousmane be min fo kan wala mu kabira buta banjula tata fajara dami yalon ko fon UDP la leader on honorable Ousmane Ousseynou Daboti wo fongole tata je loya Ousseynou Dabo rada wala tata non je pour ka quartier o fay ayanda yala quartier fay la ñin tumo min to famu tala suukon bari naya compare wala mu ñinti ko aya xayma kam biring abot abe num banjul time minna naya jibe mol min yalon ko wolle findita pour kata quartier fay wala ja anin abe damin tenti mi yalon ko wolen fajarati mol minu yalon ko wolle findita ab ko kom banjul fango fesiata jeti mol man tara fintiring mol man finti sa intenti pour kata quartier fayol bari bitum mol malon fo ñindum modol ba fala ko be sila su ko no fo ñaato do man sita katum tilo ñi man ta handulata folo molta fo no la ñine be kere bari bitum ning dulal soronta tumando mbalo na mune fonketa fo mol finti tale man fo mol man finti andu bi fo do mud lunneti mi yalon ko public holiday IEC e tata no president bare fo sa fe non ne pour ay bi lu mo di as public holiday pour do rom mol finti no yeta carte fayol bara bu ko dal mol man tara finti kan ñama comme i lafta la ñame alright loolu am na solo su ko defee tamit nga fàttali gars yi ne countdown bi bala vote bi wala voting bi ban waxtu lay tëj Africa ñu ngi ko wane gis ngeen ci time bi mu ngi noonu ci seen screen yi su ko defee gars yi mun nañ ko bàyyi xel Binta nga wax leen tamit ñu ko nal be jibeero la screen ol bala alba jala ko countdown bi jele dama mi yalla ko ba konte kan ne watol min tutaje pour ye polling station ol soro nal ya jibe ni mom be sirin so ko nandi nyanta tala kata quartier fayola isaji ko sa intentinde countdown o be kerine andu nyinem wato to mi yalla ko abe screen ol bala albe min jibe kan je sa intenting abe screen ol bala jele comme kay tan nala ko nyin polling station ol be damen tenting nyin nangam wati kandam nangam rada aning wati sangam wala tuta pour ya soro. All right, Abarka Bake, thank you very much. And just to remind you, if you're just joining us, this is a live election coverage on Africa TV. It's all about the 2022 parliamentary elections here in the Gambia. And of course, voting started some 5 hours ago. That's 8 a.m. in the morning, and of course since then we have been crisscrossing in different parts of the constituencies to gauge the situation on the ground, hear reaction from some of the polling staffs, and also talk to some of the voters and election officials, and of course and others, including the president also have reacted today after casting his vote. We heard from the IEC spokesman and others as well. So we'll keep on bringing you more developments and updates as we keep you, of course, bringing you this coverage, and wherever you are, you can also react as you has been doing. So ko defee Binta ñu fàttali rek ne ci candidates yi region bu nekk am na number of candidates bu fa nekk ak number of jigéen ñu taxaw 19 mooy fukki jigéen ak juróom-ñeent ñoom ñoo samp seen dend ci élection bi ren su ko defee ñu déglu tamit reaction kenn ci candidates yi gannaaw bi nga xamante ne sànni na kartam ba pare Sirif Sarr bu All Juice One NPP candidate mu ne APRC candidate rada te tamit coalition beeg NPP su ko defee ñu déglu ko moom tamit lan la wax gannaaw bu mu sànnee kartam ba pare. Yeah, alhamdulillah, inshallah, it's going to happen. We're going to see all the polls, inshallah, with all 53 seats, go to parliament, work with the president, and then let him achieve all his dreams that are always positive. Victory, inshallah. I'm expecting victory, because definitely we did a very good job with the team, with all my MPP and APRC militants with different parties. I'm saying a big thank you to them, because they did a very, very good job. They stood by me, and every day, both day and night, I'm going around with them from house to house, meeting people and talking to them. So definitely we are expecting that, inshallah, every day, just waiting for the result, and then we will declare as winner. Sant Yàlla bu baax a baax a baax a baax maa ngi sant Yàlla sant suma ñaari waajur yi di xam ne alhamdulilah rabbil alamin amiin tey bés bi lañ doon xaar ñëpp bés bi lañ doon xaar
thank God ne tey la I mean on the 9th samedi bi ñu fekkee nañ ko si jaama yàlla mën nañu wér dañ ko fekkee jaama with all the I mean jafe-jafe ñu am si yoon bi daw fu nekk every day kenn amul jot waaye tey alhamdulilah bi alamin kaas na suñu vote si waaw boobu moom góom-góom la dina am incha allah parce que amen liggéey la rek te amen liggéey bi ñu defoon pour mu mën a win di seen liggéey la ñu defaat rek understand xëy na daal bi different because based on parliamentary dafa depend si people's choice xëy na when the right people are put in the right place du nekk benn problème te incha allah ba nga explain gonna sweet the polls incha allah te moom alhamdulilah bi amen ñoo xaar bi amen ñu continuer si social andee nañ ndam suñu bos la incha allah ñu nekk nii moom dañoo xaar rek amen da rafet bi foofu mbili bi rek ñu def dem seen kaw incha allah this hour si kattan yàlla suñu bos la incha allah constituency but of course comme ni ngeen ko xamee coalition la NPP si la bokk ak yeneen parti yi nga xamante ñoom ñoo ànd ak ñoom ci élection bi so he is also very confident of winning dégg ngeen kàddu yi mu wax so encourage na tamit nit ñi pour ñu génn a vote so ak yooyu Binta balaa ñoo dem Latrikunda Sabally ci pour dégg tamit ci kenn ci ñoom ci candidate si but dégg nga la Serif Sarr wax moom tamit he is very upbeat confident ci of winning the elections. nekk rek di nga am confidence ne di nga win so xam naa ne all other candidates tamit ñoom tamit dinañ yaakaar ne dinañ win parce que loolu moo tax ñu taxaw ku nekk nag soo taxawee da nga bëgg a win te da nga expect ne di nga win loolu moo tax nga taxaw ñu ne xam nga kuy dem ci combat wala ngay dem ci sooy bëre fu mu nekk ni ñoom ñëpp di all winners as we speak exactly so kan la moo nekk nag real winner at the end of the day mooy bàyyi si annoncé results yi fekk electorate si ñoom design nañ ba pare alright so nañ move on to Latrikunda Sabally next and hear from Seku Maron the NPP candidate moom tamit he spoke to the media right after casting his vote and let's listen to what he had to say. Well, I feel fine. I'm okay. I was never and I will never be under pressure of when it comes to election. This is not my first time of running for office. This is the second time, so at least I have an experience. But I'm fine now anyway. As I say, I'm always optimistic of a win, inshallah. As far as Latrikunda Sabally is concerned, I am very, very optimistic of winning this election. Yeah, that simply shows that NPP is going to sweep the poll, and it shows that Latrikunda Sabally here, Honorable Seku Maron, is going to be declared a winner, inshallah, by today. Well, anyway, everybody has his own opinion towards issues. So maybe that's their own opinion. Even according to that survey, they say that Latrikunda Sabally is going to UDP. So you see how opinions are divided on it. But it is okay. At the end of the day, people are voting. By the end of this day, people will know who's going to come out with a winner. I think we have to understand two things here. When it comes to National Assembly election, it's always a problem. The turnout is always low. And then this also, is coincide with the Ramadan also as well. So, but I'm quite optimistic people will come out and vote. Maybe it's going to be in a bit and pieces, but they will come out and vote. I'm sure of that. Well, as I tell you, I'm an experienced guy when it comes to these elections. I ran for office in 2017, and I'm running for office in 2022. So I think I have learned a lot. I know a lot about Gambian politics, and I'm really campaigning. I'm campaigning very hard, reaching out to people, talking to them, selling my agenda to them. So this is the reason why I say that by the grace of Allah, inshallah, I'm going to declare that as a winner. So that is Honorable Seku Maron of Latrikunda. He is seeking re-election. He served the constituency for the past 5 years, and again, he is seeking for re-election for another 5 years a mandate, and he is also very confident like others. Each and every of the candidates is very confident of winning. This is more or less a surprise. So for him, as far as he's concerned, NPP is going to sweep the polls, and he's going to be declared the winner at the end of the day. Yeah. So like I said, every candidate out there, of course, is seeing him or herself, of course, as a winner. So this is really like you're going to
a combat, and then you obviously will say, oh, I'm going to win this. So it's just like that, Amadou. All right. As we bring you more reactions, we would also want to hear from you wherever you are in. If you can give us a development in your environment or in the area that you are in terms of the election, or if you want to react or whatever information that you want to share with us, you can do so via our WhatsApp number. You can send us a video so we can relay it out. During the program on our WhatsApp number 2323213. You can send us a video on our WhatsApp number, and we would, relay the message out to the public. So please give us more updates as possible, as much as you can, so we can have more development in different parts of the country. So ko defee rek li ma doon wax rek comme ñu ngi joxe more updates waaye dañ bëgg nañ tamit mu yaatu ñu déggee ci yéen ñi nga xamante ne ngeen seetaan ngeen nekk ci gox yi ak ci gox-goxaat yi fu ne ci réew mi bëgg nañ rek ngeen update ñu ku bëgg a wax wala wane li nga xamante ne environment bi wala élection bi nu mu nekk la demee sa gox wala fi nga nekk mun ngaa seen vidéo si suñu WhatsApp number bi 2323213 mun ngay seen vidéo bi foofu su ko defee ñun nañ ko jàllale pour nit ñi xam ñu gis ñu xam tamit li nga xamante ne mooy fi nga nekk ni élection bi naka la demee su ko defee loolu bint léegi-léegi dañ koy wax ci kàllaama mandinka but quickly balaa ñu ko def rek am nañ ki nga xamante ne mooy Honorable Fatoumatta Jawara ci line bi National Assembly member for Talending constituency ma bàyyi la nga wax ak moom ci élection bi ak gannaaw bu mu casté vote yam xam na waaw asalaamaaleykum Honorable Jawara mbiye kontaan na programme oto waaleykum salam bitung ye la carte ke so fayle sa intenti wino be temberi min tole comme ilata le comme itele be kala moti mi yalon ko ni ko ni wina sol announce ay be kala moti mi yalon ko e dabe tarle kon inshallah mune ya hasinna yo sa yo mira ya nan do ma lon ko wada be jiblani adon hadama de ngolu manya e ka wolong ila tintol to ni le do ko wala mo ko carte fay nyame ni be campagne wala e manya ka ko fi kandil so kamala saniyari malako alayo londi le faforeka na diata okay all right to na to be je nyaadi le saintenti nyin tembento muke moy to na to be nyaadi le je molla finto be nyaadi le je nyin tembento be doyare nenu yalon ko amela sunkaro le fane wo sabu bar sainte molde fintikan all right ye mune stop ka fo mole min yalon koy be la moy kan saintenting pour ila tona to nyin karola saka ka pintinan kana carte kay sol fay la mo ral don ka ko be pinte tay be ro fay e tera kan o kara fa bari president ya ndere den ta wala bari nyin do tundo le tamot yo momo dum pana ela ma ko be kan o kara fa la mem ita wol tombo ya woto kuma ya tabakal ye carte fay min tole Medina. Okay, abarka bake. Abarka. Thank you very much, Abarka Bake. There's Fatoumatta Jawara. She's also seeking re-election. She served Talending constituency as their NAM for the past 5 years. She's also an NPP candidate, by the way, seeking re-election for another 5 years. She's also equally like others, very upbeat, very confident of winning. So comme niñ ko waxee rek lii nekkul li nga xamante ne xëy na dina bette comme kuy dem ci ut da ngay jàpp ne da ngay am wala yow yaay gagné ñoom ñëpp noonu lañ ko gisee fu mu nekk nag ñoom ñëpp dañ gagné su ko defee gannaaw buñ demee fi nga xamante ne mooy Joswang dem Latrikunda dem Talinding dañoo dem Bakaw ci benn community center foofu ci ñu déglu benn polling staff bi nga xamante ne moom moo fa nekk moom tamit jot na wax ak suñ ndaw yi nga xamante ne ñu ngi doon dem round élection bi naka la nekk di demee foofu ci gox boobu bu mu nekk ñu déglu ko. Jang position ka fo jayne ko Bakaw Community Center stream 1 candidate fula da malabi jang candidate fula NPP aning UDP ndele amera ko min sunkaro mi yatina min be kere wala tinna tonato mambetia na mira roto ngamera wala tinna but tuma do ba han saying hakilo ba kada maybe my expect na ko in the afternoon moli be fotila nan bari tonato mambetia but be expect ne in the afternoon tuma do ba asibetia ala la lonta
All right, that's the Bakau Community Center, Polling Station 1, the polling staff there, of course, giving reaction on the situation. Dafa mel ni fofu tamit the same thing la, waaye moom tamit mu ngi am yaakaar ne xëy na ci kanam mbir mi dana baax te foofu ñaari candidates la wax moom moo fa nekk NPP UDP Bakau, right? Su ko defee nañ delluwaat tamit Latrikunda déglu tamit benn polling staff moom tamit jot naa gaaral kaddu ak suñ taskati xibaar wala suñ ndaw yi nga xam ne ñu ngi wër. ñu déglu ko moom tamit foofu ci Latrikunda den su ko defee ñu continuer indi leen more reactions. I am Abdoulaye Sidibe, the presiding officer of Police Station 1. Here is Latrikunda Sabiji behind the market. Yeah, we started at 8 o'clock a.m. in the morning, and as you can see, we are somehow disappointed due to the turnout of the people. Because if you look at the previous president election, the turnout was at least amazing, different to this one. The turnout is not that much eye-catching. Yeah, through my own observation, it's like people don't value the National Assembly election. So what we can do to avoid that, they have to make more sensitized stations. Because if you look at the presidential election, people were more sensitized to come out and vote. And this time around, I think that was lacking. And people have to understand the importance of it. So if they don't understand the importance of the election, I mean, they will not come. So I think it's better the government have to play a part by sensitizing the people to know that also, this one also is very as important as the presidential election. Yeah, Ramadan also is another factor. Ramadan also is another factor because, you know, in the Gambia, people think that if you are keeping fast, you should not work. So I think that one also has contributed a lot to it. It has contributed, yeah. The Ramadan also has contributed. Yeah, as of now, no. Things are going normally. You know, they are coming gradually, but there's no problem at all. All right, so that is polling, of course, staff at Latrikunda Savage, polling station 1, also more or less concerned with the voter turnout. It's a general concern so far with regards to how people have come out to vote. It's not impressive so far, but we'll continue to bring you more reactions as we continue this live coverage of the election 2022, that's the parliament elections here in the Gambia. Earlier on, we spoke to of course, the returning officer in the Central River region. Now we should be going to the Upper River region and speak to Mr. Kauzu Jawara, who is the IEC returning officer in that administrative area. Mr. Jawara, good afternoon. Thank you very much for joining us. And we spoke to you yesterday night, and you were very confident of having a good turnout. Tell us what is the situations like as we speak, and especially in terms of turnout, how people come out in their numbers to participate in the elections. Mr. Jawara, can you hear me? All right, we will try to link him back. That's Mr. Kausu Jawara. He's the returning officer in that area. So from Masai, quickly we'll come back to the Greater Banjul again, and let's head to Bundun now, Bundun-Kakunda constituency, and get the reactions as well. And because we have been crisscrossing different parts of the area, and let's head to Bundun next. Okay, man Bundung doomi Bundung fii la ma gis ne 2017 dama sànni karta but no fu ma sànni karta moom dañ ma fail waaw gisuma improvement so this year maa ngi nii 2022 pour nga ñëw sànni waat karta bi fu nekk ñun dañ soona ñun waay Bundung fii lañ dëkk dañoo toog 1 week 2 weeks duñ am ndox dañoo nekk di struggle ndox dem si teen yi di root waaw man nag fu nekk ni ku ma tànn xam naa ku ma tànn ba pare waaye du ma wax turam waaye fu nekk ni xam naa ne kooku su ma ko tànnee waaw kooku is the best Bundung kooku jàppale nañu fii lampa Bundung fii time boobu dañ daan sàcca torop layit yi nga gis ni yëpp si koñ yi kookoo fi def layit kooku try na torop soo kooku man am naa xob te góom naa ne kooku Bundung suñ ko saani lay incha allah kooku dina win
ndik sànni woon naa gisuma benn changes gisuma dara bundung ma ne leen man du ma sànni kata moo ni téye suma loxo bi mu ne ma awa génnal nga dem sànni kata ma ne leen man dama soona yaa ngi sànni kata gisuloo dara 2017 dañ sànni gisuñ dara ba tey teel a gën a bon man ko waa léegi moo mu ne man nañ dem nga try soo sànni changes dina am soo duggee si marché bi sax bagage yaa ngi métti waaye man marché bi taxut ma wax yaa ngi maa dégg man bundung bii fii lay waxee yëfi ndox beeg yëfi courant bi ñun dañ soona bundung bi lay waxee waaye dinaa wax ak ñoom Adama ak suma yéen a dikkandoor ñi nga xam ne ñoom votuñ nañ génn ñu try ñu vote xëy na this time luñ foog tamit du am waaw incha allah xëy na yàlla indil ñu best thing li nga xam ne tamit ndox dina ñëw. Abdoulaye Sarr. ah waaye mooy boos. loolu ko wàññi doon si. waaw war nañu ko nii. all right mu ngi noonu comme ni ngeen ko déggee noonu kooku kenn la ci vote si foofu ci Bundung Kakunda constituency moom nag dégg nañ li mu wax soo jaruñu cee dellusiwaat dafa mel ni ñëwaat na because demoon na moom si boppam ba ngi discourage nee na gisutoon boppam ci lim bu mu sànnee 2017 waaye parents am yi ñoom ñoo ko ne génnal mu dem vote moo tax léegi nag ñëw na so at the end of the day feel na like gis na am na yaakaar ne this time round changes dina am tamit nee na sax bu delloo dina ñaax ñeneen moronam tamit ñëw ñu sànni so I think that is the way to go. foog ñu encourage nit ñi ñu génn si bu baax a baax pour dem sànni. waaw yeah. comme noo ko waxee rek noonu la foog naa ne comme yow lu ma doon wax rek it comes down to that su nekkee ne yow da nga you voted for somebody ki nga xamante ne yow am nga ci yaakaar ne dina deliver te yow dem nga ba foog ne yow kooku noonu deliver wut up to your expectation am nga right tamit pour dem votal pour keneen because at the end of the day doo nekk foofu noonu di lament rek comme problème yi lii la il faut nga jël action te action boobu noonu bi nga war a jël moo nekk sa kaddu te sa kaddu boobu tamit moo nekk sa voters card mooy sa baat mooy sa doole tamit parce que dafay am solo bu baax a baax ci noonu ñu leen di wax rek ne fàttali leen fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi soo leen bugg a siya ak ñiy seetaan lan mooy situation bi si gox yi ngeen nekk affaire élection bi mun ngeen def loolu ngeen yónnee ñu vidéo suñu WhatsApp number bi bu boobaa ñu nañ ko jàllale number bi mooy 2323 213 ci foofu ngeen mun a jaarale li nga xamante ne mooy seen WhatsApp video message yi su ko defee ñu mun koo jàllale ñëpp xam ci gox bi ngeen nekk naka la élection yi nekk li demee foofu de gos bugg nañ koo yaatal fii ba balaa ci ngoon ñëpp ñu xam élection bi naka la tëddee balaa ñoo yegg si li nga xamante ne mooy ci carte compte carte yi boobaa dina gën a baax pour ñu xamale nit ñi ni mbir mi nekk li demee xam naa ne comme sànq ñu ngi leen doon bugg a indil li nga xamante ne mooy li njiiti réew mi wax gannaaw bu mu gaarale kàddu wi te yëfi xaloon na dog léegi mun nañoo indiwaat di full vidéo lan la jot a wax gannaaw bi nga xamante ne sànni na carte bi foofu ci Makati Square Banjul Central ñu déglu président Barrow. We were waiting for this day, the electoral cycle. Now we are voting for National Assembly members. We are very hopeful that the NPP will have the majority. Looking at the presidential election, it is a very clear indication that we will have majority in the National Assembly. But I will seize this opportunity to thank all the parties, independent candidates who have participated in this election. It's unprecedented, the numbers we have for this election. If you look at the independent candidate alone, it's about 85 candidates. It is more than all candidates who were contesting in previous National Assembly elections. That is a clear indication that Gambia have moved on. Our democracy is moving. That means the field is level, and I think that is very good going forward. Because it was a transition period. Now the transition is over. We have consolidated ourselves. We have built a strong foundation. Moving forward, it is very, very, very clear. And I will call on the Gambians to come out in their numbers as the way they did in the presidential election. This is as important as the presidential election. So we call on everybody to come out and vote. Vote peacefully. Go home and listen to the results. This is my advice, and we thank the Gambian people definitely. bu ma voté ba pare kontaan rek laa am te maa ngi sant yàlla bu baax campagne bi def nañ ko si jàmm léegi bëgg naa nit ñi yëpp ñu voté si jàmm nit ñi génneeguñ nag foog naa suba la te weeri koor la mun naa am na xëy na si kanam si bëccëgee nit ñu bari dinañ génn pour voter waaye benn affaire daal loolu jox na ma si kontaante
mooy wone ne suñ démocratie mu ngi dox wone na ne système bi mu ngi fair mu ngi ala ku nekk pour mu participer parce que société ñu nga xam ne ñoo taxaw si élection bi mënuloo ko compare élection yu passé am na kon wone na ne dëkk yu rëy yi sax ñu nga xam ne dañ démocratie bu dëgër mu mel ni Amérique Angleterre tey suñ démocratie moo ko gën a dëgër parce que soo seetee si élection yi présidentielle 89.7 ñoo génn pour voter loolu record la si àdduna si kenn mësut a génnee noonu pour voter kon small Gambia am na record si àdduna si moom moo gën a génn pour voter kon loolu wane na ni ñun suñu démocratie mu ngi dox mu ngi dëgër. am naa yaakaar ne dina am ndam soo seetee si presidential election bi nu mu demee woon loolu wane na ne président Barrow la nit ñi bëgg a àndal président Barrow mooy continuer for the next 5 years. kon accompagner président Barrow foog naa ko wooteel suma député yi loolu dina tax ba suma liggéey dafay gën a yomba te Gambia dina gën a am njëriñ si loolu kon am naa ne ñun ñooy gañ jërë ngeen. all right su ko defee mu ngi noonu njiiti réew mi président Barrow di doon gaaral ay kàddu gannaaw bu mu ñëwee sànni kartam ba pare foofu ci Makati Square Banjul Central ci ni ngeen ko déggee wax na confident mu ngi fa tamit ñaax na nit ñi pour ñu génn su ko defee ñu dellu Basse ci returning officer bi ñu jokkoo ak moom well thank you very much Mr. Jawara for joining us from Basse, and we spoke to you yesterday night, and you were very confident of having a good turnout. What can you tell us about the registration process right now in the Upper River region? Hello? Yes, hello. Yes, thank you for joining us. I was just saying we want you to give us an update on the election process in your administrative area. In the Upper River region, and especially in the level of turnout. How is it like in your region? Yes, thank you very much. As I speak to you, I'm right now in Garawal, in Kantora district. Okay. Yes. Yeah, voting went very smoothly this morning. I started my trekking in Jimara district, then moved to Basse constituency. Then to Tumana. Right now, I am in Kantora in Garawal, in Garawal. All right. In Kantora district. Voting is going very smoothly. We are following the right processes. The staffs, the police staffs are doing their work fine. Because the security officers that are deployed across all the police stations in the Upper River region. We have not had any issue since in the morning up to now. Voting is going on fine. There is no problem. And the people are coming out in their large numbers to cast their votes. In terms of turnout, you were very confident that Basse, you would have a good turnout when we spoke to you yesterday. So the areas that you have been to so far has a very good turnout, like you said. Yes, as I speak to you, most of the police stations that I visited, people have come out in their large numbers. Like I speak to you yesterday in the night, we have so many people that are out to choose their candidates. I have visited most of the major stations in Jimara district, in Basse constituency, in Tumana district, and right now I'm in Kantora, and here I'm going to cross through the Fatoto Bridge to get to Woolly East, Woolly West, and then to Sandy. So things are going fine. People have thrown out in their large number despite of the climatic condition in this area. All right. Now, as you keep touring the region to observe the situation, the areas that you have been to so far, voting is going smoothly as expected. Have you received any complaint or any concern from anybody or any candidate so far since the election started earlier on today? Yes, like I speak to you, I had so many issues on social media talking about some polling stations in Jimara that the IEC has put up President Barrow's photo on the ballot drums, which has never been the case. So I went around, and the candidate himself, the incumbent there also went down, Mr. Alaji Sow,
and other independent candidates also went around to check that information, which is false. That's a false information that people are sending in the social media to confuse the minds of the people, which is not in line with the electoral, the election ethics. Okay. What I want to tell the people, let them be very careful and cautious of what they are talking, because even our religion does not accept, being a Christian, being a Muslim religion does not accept something that you are telling is not true. So people have to be careful of what they are saying and what they are doing and what they are putting in the social media, just to confuse the mind of the people. That is not happening in my region. Okay, all right. I think that's good. Now, as the returning officer of the Basse administrative area, what would you be engaged in towards closing time of voting? What plans are you? What are you going to do to make sure that people are abreast with all the right messages and to avoid sending wrong informations, like you said, but equally prepare in time for collating of votes and of course and the counting as well. So what are the plans ahead? Yes, like I said to you, by 5 o'clock voting will end, and anybody who is on the queue by 5 is allowed to vote. So when every voting is finished, my polling team will be counting each polling station on the spot. And then when the counting is done, it is going to be witnessed by candidate agents, and these agents will also be given a copy of the results, and the results will be pasted at the polling station, and the other results will be brought by the presiding officer to the collation center. And as I speak to you, I have deployed all the vehicle, the hired vehicle in the region to connect my teams to bring them to Basse and my materials, so that we can start the coalition early, so that the results can be prepared and forward to election house for announcement. All right. Well, Mr. Jawara, thank you very much for the update, and we'll hopefully get you back before voting close, and so for more updates and development in the Basse administrative area. Thank you very much for your time. All right, that was Mr. Kausu Jawara. He's the IEC returning officer in the Upper River region, giving us update in the area. And there has been, like he said, some claim somewhere that, especially in Jimara, where the president hailed from, there were some issues, or one of the candidates, I think it's the GDC candidate, like he said, were claiming some issues, but he have refuted such claims. But then, according to him, these are what has been shared on social media, but he's urging the public to refrain from doing so and to make sure that they follow the right processes and procedures of these elections. But then we will try to follow and get more developments as we continue, Binta. Right, Ahmad. I think it's very also important and crucial for people to also be very careful with the information that they send out there, because misinformation, I think, normally or usually is something that will disturb, or in fact, some people might be scared to come out and go and vote. I think these are disinformations that people should really put into consideration. Yeah. I've seen the fact checkers going through informations that they are seeing on social media, and of course coming out and saying this is true or this is false, this is true. And not everyone is following those fact checkers. So I think it's very important, the information that you're putting out there, you should just go to make sure what you're saying is true. Do not just go and put out an information that you know really is not true and is going to cause some harm to other people. All right. But equally, as far as he's concerned, it has been different. He had been taught in the region, and for him, the turnout has been very impressive in the Upper River region. And I think that's a positive news so far. Yeah. Of course, we spoke to him yesterday night, and he promised that he is confident that the people of Basse are going to come out in their large numbers to cast their votes, and I think that's what we are witnessing, or what he has witnessed so far in that area. Well, I think in Basse we have like 25 candidates in the administrative area there, and one female candidate. One female candidate among the 25 candidates. So I think 118,210
if all of these people should vote, I think it's going to be very impressive, and we are hoping that everyone will come out and vote. But then this is the number that we are having. But like he said, he is impressed with the turnout, unlike the other returning officers that we spoke to. Absolutely. And let's come back to the Greater Banjul area once again, and this time head to return to Bundungakunda again, and bring you this time the reaction of the APRC candidate, Sulaiman Jame, who also casted his vote earlier on and spoke to the media right after. And let's listen to what he had to say. Number 4, can you jump here? Next, please. Ibrahima Jaju is on page 19. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah di gërëm ñëpp di gërëm waa Bundung yëpp ak gërëm ñoo xam ne ni jël nañ seen time ci jamono bii nii di ñëw pour sànni karta ak ñu sànni already so si kaw loolu ñëw naa sànni naa kontaan naa trop comme man tamit jël naa suma responsibility as a Gambian pour ñëw sànni député yàlla def na nag tey man candidate laa fii si Bundung di sant yàlla si loolu ak waa Bundung yaakaar bu ñu am si man ba ma leen mën a nekkal councilor for 10 years tey nii ñu war ma yóbbu si place si député loolu sant nañ ci yàlla gërëm nañ ci ñëpp incha allah di wax ne kontaan nañ rek saani bi lu ñoo wax rek maanaam mooy ne understand nañ dem nañ round mbir maa ngi dem smoothly waaye weeri koor lañ nekk soo ñu ngi ñaan comme nit ñi génn ñoo mun a sànni because xam nga gisee turnout bi gis nañ la yaa ngi wër biir Bundung waaye ci jàngat as a candidate lan nga jàngat ci li nga xam ne moom la ñuy xaar ba bu ñuy compter ñi gis ne turnout bi ndax dina tane. waaw turnout bi moom is little bit low suñ ne low compared to the presidential election waaye xam nga bii dafa tombé weer boo xam ne mooy weeru koor te weeru koor moom daf dee xat xam naa ne with time nit ñi dina ñëw waaye mi ngi slow waaye tamit process bi tamit is smooth because soo ko seetluwee rang bu bëri amul soo nit ñi nu ñoo ñëwee noonu lañ dee sànnee boobu tam mun naa nekk process boo xam ne ni mun naa gaaw mun naa ñàkk a gaaw su fekkee ne nit ñi nekk nañ si kiw waaye so far so good turnout présidentiel bi moo ëppa turnout député bi waaye yaakaar naa ne fii ba balaa 2 o'clock 3 o'clock nit ñi dina ñëw bi ko xam ne jigéen ñi time bi dañ dee dem marché so ñu ngi ñaan daal ñëpp ñu ñëw ñu génn ak doole ñëw saani because tamit élection bi dafa am solo trop. am solo bi ñaata woot moo nekk Bundungakunda ndax jot nga observe woot si yëpp ndax sa polling agency representative yi am nga leen matale nga ak li nga jot a jàngat ci li nga wër ban observation la ñu honorable mun a jox as a candidate bu bokk ci élection bi. waaw so far so good Bundung ñaari woot lañ am ñu am 4 sub woot waaye si jamono buñ nekk nii dem nañ si ñaari woot sii nii yëpp. so far so good agency yëpp mut nañ ñëpp a ngi toog ñu ngi liggéey te everything is going fine waaye so far so good aaganguñ si yenn area yi so fu mu nekk nii suñ fi jógee dafa am yeneen place yu ñu war a dem waaye so far so good daal place yu ñu jot a dem round waaw ñu ngi wax ne ni everything is okay waxtaan nañoo suñ agency so ñëpp a ngi wax ne ni everything is going smoothly. waaw di leen dagalal rek ñu wax ne ni comme xel bi moom dal na bu baax because ku ma xam nga ne man lu ma war a def si biir Bundung def naa ko xanaa waxuma ne sax def naa yëpp waaye jot naa def lu rëy loo xam ne ni nit mun na koo gis mun na koo fiil so si kaw loolu su fekkee ne maa ngi war a dem pour ut lii yaakaar naa ne waa Bundung su fekkee ne politique pour njëriñ la loolu ñun def nañ ko te su nekkee ne politique pour njëriñ la pour teg nit pour mu njëriñ la foog naa waa Bundung am nañ yaakaar si man te gis naa loolu si waa Bundung te yaakaar naa si ñoom ne ni dinañ ma jox seen carte yi pour man mun leen a represent si house bi so on that note tamit dinaa balaa ma koo tëj because ñu ngi si politique balaa tey di jot dafa am ñu ma nekkal ñu ma àndal mooy suma campagne team bi
ku nekk kii mooy Alaaji Modou Sanyang bu Bohol moom mooy suñ campagne chairman bi di ko gërëm di ko sant bu baax si liggéey bi soo gisee Souleymane tey ak campagne teamam bi ñoom la nga am député bi di Ajaratu Aji Ami Jaata Njaay moom mooy suñ baajani gox moom tamit suma yaay la moom moo nekk député campagne chairman bi nga am suñ yaay tamit di suñ PRO di Ajaratu Yaasin Diop ñi yëpp si campagne team bi la ak ñeneen waaye tey nii ñoom la àndal ñëw waaye the rest of the team ñoom ñëpp ñu ngi si ground bi di coordinate gis ne ni liggéey bi rafet suma security team bi tamit maa ngi leen a gërëm di leen sant depuis nomination bi ba léegi ñoom tam ñu ngi taxaw lu ñoo wax fii rek maanaam mooy ne lii suñu right la pour constitutional right la pour doomi réew yi ñu def ko ñu exercise ko waaye suñ ko def tamit nañ ko def si yar ak teegin at the end of the day election la ñun yëpp benn lañ waaye ñu ngi ñaan yàlla may ñu ndam si election buñ nekk ni incha allah. Well, basically, I just casted my vote, and I'm really excited and very happy that I'm able to witness this wonderful day by exercising my constitutional right. Basically, so far so good. We went round, and everything is going very smooth, according to our agent and the IEC officials who are on the ground. So far so good. Everything is going fine, and we are happy that the people of Bundung, they are coming out. But at the moment, the trend is a little bit slow compared to the presidential election. But so far, so good. We think as it is going, things are going very fine. Because if you come, there is no waste of time. You just go and cast your vote. So that also helps. Because in an instant where people will, gather in a queue, sometimes it delays the whole process. But so far, so good. We are hoping that by the time, it's all around in the afternoon time, people might come in their numbers. Because right now, because of the Ramadan, people might be a little bit, relaxed, or especially the women going to the market and stuff like that. But we are hopeful that at the end of the day, most of the people who will come to vote in Bundung here, they will definitely vote for Suleiman Jammeh. Yes, Suleiman Jammeh, he is the APRC candidate for Bundung Kakunda constituency. So he also spoke at length on his chances, but equally the issue of low voter turnout. But for him, the process is going smoothly, and as the day of the voting goes on, he expects more people will come out and cast their vote. So interestingly as well, as we heard from others, we will do our best to bring more reactions as well. But just to say, we may not be able to bring all the reaction of the candidates, but we will do our best to bring as much as we can. All right, that will assure you, and we'll want to get as more reactions in different parts of the country. That's why we have given you the opportunity to share your views with us or reactions via video message. And please, you can do so by sending us a video message on our WhatsApp number 2323213 is the number that you can send in your message via WhatsApp video. Then we can let it out to the viewers to hear or to see what is the situation or the environment like in your area as far as this election is concerned. We are live on Africa TV, and this is the live coverage of the 2022 parliamentary elections here in the Gambia. Voting started since 8 a.m. in the morning, and we have been crisscrossing in different parts of the constituencies and of course different regions as well to bring you more details and updates as the elections continues. Yeah, we heard from Suleiman Jammeh from Bundu. Moom tamit dafa mel ni dafa am yaakaar bu baax a baax ne dina win at the end of the day. Comme nuñ ko dee waxee rek benn boor du dem si boore wrestling ground mu ne man dama daanu loolu du musa am parce que waaye nag xam nañ ne among all those candidates dina am kenn koo xamante ne kooku rek moo war a win te ku win rek moo kooku la nit ñi sànnil te dañu war a loolu lañ yaakaar ne kooku la nit ñi sànnil waaye nag tamit
la fay yaakaar la. yaakaar waaw lu des mooy électeurs ñoom ñooy design. exactly absolutely so yaakaar la rek léegi fu mu nekk nii des na si ñoom ñoo xam kan lañ nekk di sànnil ak kan la ñoo sànnil. ñoo xamante ne ñëwaguñu. waaye nag comme li nga wax dafa am solo pour ñu wax ko rek suñ nit ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan pour ñu dégg ko rek képp koo xamante ne yaa ngi sa area sa constituency te yaa ngi foofu noonu yaa ngi xam ne am na loo xamante ne lu important na te yaa ngi ko bëgg a seey ak Eye Africa TV mun ngaa send a video message comme Amadou nu mu ko waxee on 2323213 2323213 because mënuñoo àgga fu nekk ñun fii fuñ toog nii nit ñi suñ reporters yi tamit mënuñoo àgga fu nekk waaye nag yéen foo leen toolu nag soo leen xamee ne loo xamante ne loo leen bëgg a share dafa important pour public bi mun ngeen koo share ak ñun through a video message or through a message pour ñun ñu mun a koo gis ñun tamit ñu mun a wax mbaɗen manninkol min yalon ko alɓe jiiɓerola namira kummayatale pour ala yalon konte futanola dulal beeto barinte diyamunola fanan candidate sol beeye bari min ɓe kela wala mo ñinti ko 2123 2123 2123 no 2323 exactly so ni lafta call kala don lafta video message isa kino je truna whatsapp o nyinto ni ya ki ntol min yalon ko be sirin studio kono ja e be video nyi jibe la le after yalon fo nyim kulti mi yalon ko akuma tala pour public ni yaje andum tol te futa nola dulal be to kona faale nyame bade akuma ta pour tol min yalon ko alla dulal to alla constituency to min be kerinji ale mol message ale video ke ale akina molye e sa jentol fana bo fatande la mol la le yalon ko nyinde be kerin katunte futano la dulal be to a jarama binta me andi nan tun kala ka wado wontirde ko me wone haalude kala ka won dan bay don andi election no continue te me wata yaade dulaji dim fo walla kali reportage amen men ka wombe ka ground be wata yaade be yewde e candidate ben fo so joni ko men faala dal kala ko wado wonde men joni whatsapp number mon nanda hoore may do way wadde video short video message hollo yimbe men andi non men ka won don ko election woni yarude wado mo send number on ko 2323213 si men hende ke video de men play mo yimbe fo ndara anda constituency ka wonda don walla area mo woni da don election non ko ni woni yarde ko dum men faala wada men holla kadi jama on bayi mi andi me wata yaade dulaji dim fo kon non men wada kadi men wakkilto men nawri reaction ji boy si ala jabi bayi no heddi danaka 4 hours bala election on voting time on yonude sugo e dow ɗum noon min wiya dal yimɓe e waɗu try yalta a vote just at this moment we'll keep continue to bring you more reactions we from Bundung Kakunda. Next we will now head back to the old Joshua constituency and hear from the GDC candidate MC Cham Jr. He also casted his vote and shared his reaction with the media. Let's take a listen. Unfortunately, I was expecting the voter turnout is very poor so far. Maybe it can be improved in the later day of the day. But still now, I'm hopeful that people will come out and vote. Those are business reports from those people. You cannot sit at your office calling people, asking them which party are you going to vote. If you want to, based on your figures, based on the last president elections, you're going to mislead the public. Right now, I'm as an MC Cham. It's not only supported by the GDC supporters, but I also have other party supporters supporting me. When during the president election, those people, they vote for all party leaders. They didn't even vote for candidate, but now they are going to vote for me. So you cannot base on your prediction or your figures based on that figures. Yeah, this time the hope is too high. If you look at the numbers of people supporting me, and I believe that this time I'm going to win, inshallah. Are you basing it on your campaign or what? Yeah, I based on my door-to-door campaigns. I was having a closed-door meetings with the people, and through their reactions, through their support, I know that they will vote for me. And 6 in the morning, all of them are also calling me that we are going to cast their vote to me. So I think I have the hope that I'm going to win. Well, lu ma yëg rek mooy foogoon naa ne dinaa fi fekk mbooloo bu bari waaye ñëpp xam ne ñu ngi si weeri koor xëy na si kanam ñi nañ ñëw pour sànni carte dafa nekk lu nga xam ne lu important la boo tax na Gambien si soo gisee ñu door di tayal si mbir député yi mooy député yi ñu dee wan askan bi moo tax ñu bari tayal sànni carte moo tax ñu suñu maas ñu bëgg a dugg si nekk député yi wan askan bi la mooy njëriñ député so am nañ yaakaar ne soobee yàlla suñu dugg si nekk député yi dinañ wan Gambien si njëriñi député doole député yooyu nañ ko wax soobee yàlla. waa am naa yaakaar bu mag because nit yaa ngi ma support parce que am naa yaakaar ne ren soobee yàlla dinaa win élection bi nekkul ne au lieu di support di GDC ñoo ma support am na other parties nga xam ne bokkuñ si parties ñi nga xam ne bëgg nañ ma dugg si nekk député yi so yaakaar bi gën naa yokk bu baax a baax.
All right, that's the MC Cham Junior. He is the GDC candidate for the Old Joshua constituency. He's also very confident and, of course, equally concerned with the low turnout. And like he said, he thought that the number or the turnout would be good, but apparently it has been different. But notwithstanding, he's hopeful and very confident of winning the Joshua seat at the end of today's elections. And we will see how it's going to pan out later tonight. MC Cham Junior moom tamit ñu bari moom ñu ngi koy bàyyi xel ci élection bi moom bokk na ci ñu bari ñi nga xamante ne parce que ñu bari ñoom ñoo koy topp ci media bi ci social media bi te tamit mu ngi nii dem na sànni ji karta am na yaakaar bu baax a baax ne nit ñi nañ ko sànnil mu dem teewal waa Joshua ci parlement bi ñi jot a waxal yëpp loolu ba gëm-gëm boobu lañ am waaye MC tamit daanaka moom tamit noonu la ko gisee. waaw so MC moom dafa xala interesting trop. comparing to in 2017. 2017 tamit foog naa ne taxawoon na. waaw 2012 la taxawoon. 2012. amoon na. waaw boobu moo nekkoon first time. so bii waaw 2017 taxawoon na. 2017 taxawoon na tamit. nekkoon na loo xamante ne tamit amutoon that much of a support. Why this time around, because of Gisnen reaction against government and all those things, what the things that he say on social media and all that, then Gisne a total turnout, new na what Monica come turn around, bu gis legi dafa different in 2017 bo xamantene dafa taxawon. A lot of support we can see from the other end. Especially coalition exactly. So ñom tamit am nañ coalition, so lolu tamit mën na ko may. Nga comme nuñ ko dee déggee muy wax ne am na ay UDP comme si kaddu am na ñoo xamante ne UDP leen ñoom tamit wis nañ ko wel ñoo xamante ne yeneen parti sax lañ bokk ak ñoom tamit wis nañ ko wel pour gis ne moom tamit ñu jiital ko foofu noonu waaye dina interesting torop because am na ñoo xamante ne tamit yeneen candidate yu fa nekk ñooñu tamit yaakaar nañ bu baax parce que dégg neen Sirif Sarr moom tamit lu mu wax moom tamit waa Joshua constituency dañ dee wax lu baax si moom so dafa interesting torop pour tey waaw li ci am solo rek mooy nit ñi génn dem sànni seen carte yi bu boobaa ku ne ak ki nga yaakaar ne boo ko sànnalee moom bu teewee ci pencul ndaw réew mi dina fa am taxawaay bu mot sëkk ci doxalini parlement bi ci doxalini réew mi waaye surtout du fàtte waa goxam loolu dafay am solo loolu tamit lu am solo la waaye li ci mënta am kan lañ sànnil ak kan lañ warut a sànni loolu des na ci yi nga xamante ne ñoom ñoo war a dem sànni ji carte di fàttali rek ne tamit bu leen fàtte ba léegi mun ngeen bàyyi xel di toppa countdown bi towards closing time ne Africa mu ngi leen di wane waxtu bu des balaa li nga xamante ne mooy voting time bi di jeex daanaka ay ñeenti waxtu ak ñaar fukk ak juróomi simili ñoom moo ci des balaa li nga xamante ne mooy voting bi di close léegi nag fii ak booba nañ continuer di leen jox updates ak reactions ci different candidates ak different polling staffs ak yooyu ak tamit ñi nga xamante ne génn nañ pour dem vote nañ leen indil reaction bari pour ngeen déggee ko ci ñoom tamit ñi nga xamante ne xëy na génnaguñ pour dem vote yi ñu seetaan tamit mbir mi ñu xam situation bi naka la nekk di demee dafay am solo bu baax a baax ci coverage bi nga xamante ne Africa mu ngi leen koo indil ñu gën a yaatal mbir mi fexe ku ne mun see gis boppam surtout candidates yi ak ñi nga xamante ne ñu ngi toog si kër bi ñu mun a seetaan bu baax a baax bu leen fàtte ne tey ci guddi ñu expect IEC ci la ñu announce results yi waaye comme ni nga ko déggee ci returning officers yu bari ñoom daanaka ñoom ñooy def liggéey bi ci seen regional level bi ñu dajale compter ci kanami li nga xamante ne mooy party agency wala candidate seen agency seen kanam ñu doola nag li nga xamante ne mooy boole carte yi ku ne li nga am yónnee ko ci IEC regional headquarters bi den chairman bi def announcement bi Binta xam naa ne process bi bu mu dooree ak léegi yàgg na waaye li des moom moo gën a bari parce que xam naa interest bi foofu la mooy announcement of the result waaye des na ba léegi because voting bi ay waxtu moom moo ci des te ñu nit ñi tamit foog naa ne dana am baax pour ñu gaawtu dem voting Amadou hani sang wato fanan min bije a siyata bake katu nafo ko 4 hours wala tutak pour molye ka bundalu soron wala mu nyinti ko mol mom yalon koy man carte o fay fo bundalu soron ta bu ko de ete de fo next election o kotake jandi be carte o file so comme abe min fo kandoro nga kumayata bake moliya mole candidate sol min yalon kon diamta wolle nak reporter sol of course diamta wolle wol be ibe damentete be jikirin ko ibe ganyela bare kon ka fo nyamindoro mo bukata nyobo
bori ngola ya foko ibente boylale o iben nambiro boylale mo be ka fala ko nambiro le be boylam batte lambiro fo ba fala ndele be boyro kel betun abe Sénégal le ning of course kontiro datita kontiro dum be datila tumando ni immediately ni polling station will close katun normally akake sport counting neti and sport counting nabe kala wato beta immediately nim buto min close taro ka o fenkele mol nati min ya lon ko wolle nyanta tarala ye pour ka cda kontiro mi yalon ko wole bitaka so Amadou ku jamale tuta ko ma mi yalon ko in fact namira kuwol fo man commencé folo katum min gena kuma yata right now wala mo promole finti bari betu min gena kuma da wo fananti wala mo kondiroti pour atol min yalon ko ali alla carte fay alla candidate hol min pour ali yalon fay gagner tale fay man gagner Amadou. Indeed, and just to remind you, you are watching live coverage of the 2022 parliamentary elections here in the Gambia, and like we said, voting is still ongoing, and we will keep following the developments and keep you abreast with all the latest development and happenings as it continue to unfold in the different areas and different constituencies. We will link to our reporters as we have been doing, also talk to the different candidates and of course to the voters as well, some of the people that are out there to vote, to encourage others also to go out and cast their votes as well. This is one of the most fundamental elections in the country. So it's a very crucial moment for Gambians to go out and be part of the decision makers. It's very, very crucial and important as well. So Binta, at this juncture, I would like you to remind us again the number of candidates in each of the regions, and so we would know you know, how, of course, probably this will give us a hint as to how fast the counting will be done, because in each of the candidates, probably, you know, we would know the more candidates you have in each of the regions or constituencies, then the counting would take more time. But if you have less candidates in some of the areas, then of course the counting would be faster. So remind us again, in each of the regions, starting from Banjul to Basse, in each region, what is the list of candidates, and both male and female? Right, as we all know, we have 53 constituencies, and also out of those 53, we have 240 candidates who are also 46, right? Is it 40 or 46? Yeah, 246 candidates. All right. Yeah. So these are people who are vying for the National Assembly. But we start with Banjul, the Banjul administrative area, where we have 14 candidates, and among those 14 candidates, we have 2 male and 2 female rather, and 12 male. Yeah, and it's 3 constituencies in Banjul, right? Right. We have 3 constituencies, and we have Banjul, Banjul Central, yes, Banjul South, and Banjul North. So just to give them the registered votes in each of the constituencies, in the Banjul South, we have 6,247. In Banjul Central, we have 8,271. And in Banjul North, we have 6,753. Yes, so that is in Banjul. Okay. So the number of voters that are registered, or should I say 21,372 registered voters in that administrative area. Yeah, absolutely. Moving on to KMC administrative area, we have 35 candidates, where we have, among those 35, we have 4 female and 31 male. Yes. All right. And 7 constituencies, of course. All right. And each of those 7 constituencies, this is the registered numbers there. In Latrikunda Sabiji, you have 36,851 votes. In Talenjin Kunjang, you have 20,034 votes. In Bundunka Kunda, you have 23,740. In Serekunda West, you have 44,387. In Joswan constituency, you have 26,950. And in Bakau, you have 13,869. Totaling, the amount is? 179,800 registered voters. So that is the situation within the Kanifing municipality. Right. Yeah. Moving on to the North Bank region, we have 33 candidates, where we have 2 female candidates and also 31 male. We have 7 constituencies, Amadou. Yeah, and those constituencies are as follows. We have Lower Nyomi constituency, and the registered votes is 28,145. In Upper Nyomi constituency,
constituency, we have 16,343. In Jokatu constituency, we have 11,357. And in the Lower Badibu constituency, we have 8,917 votes. In Central Badibu constituency, we have 9,475 votes. In Ilijasa constituency, we have 22,448. And in the Sabak Sanjal, we have 12,577 votes, and that would be the total would be 109,262 registered voters. Now in Brikama administrative area, we have 63 candidates who are vying for the National Assembly, and out of the 63, we have 5 female candidates and 58 male, where we also have 12 constituencies. All right, and the 12 constituency are Sane Mentren, where you have 53,264 votes. You have All Yundum constituency, 50,506 votes. And you have Busumbala constituency, 53,453 votes. Combo South, 62,399 votes. Brikama North, 36,755 votes. Brikama South, 37,720 votes. Then you have Combo East constituency, 25,643 votes. Then you have Fonyi Bradford, 9,124 votes. From Fonyi Bintam, you have 10,969 votes. Fonyi Councillor, you have 9,569 and 68 votes. Then in Fonyi Bondali, you have 4,767 votes. Last but not the least is Fonyi Jarol. You have 5,283 votes. Totaling amount will be 54,456 registered voters. Okay. Moving on to the Basse administrative area, we have 25 candidates, and out of those 25 candidates, we have 1 female candidate and 24 male. And we have equally 7 constituencies. All right, and in Basse, that is in the Upper River region, to start with, the first constituency is Jimara. In Jimara constituency, you have 23,052 votes. And in Basse constituency, you have 22,795 votes. In the Tumana constituency, you have 16,995 votes. In the Kantora constituency, you have 18,382 votes. And in Sandu constituency, you have 13,044 votes, and in the Woolly West, you have 11,673 votes. In the Woolly East, you have 12,269 votes, and that would give us a total votes of 118,210 registered voters, and totaling to all the countrywide, should I say countrywide registered voters is 962,157 registered voters across the country. Yeah. So how about in the lower river region and in the central river region? Do you have that list of voters in the number quickly? Numbers, the lower river region. Yeah, we have 22 candidates, I think, in that area. Yeah, and yeah, just figure out that quickly. I got something here. This looks like we have 22 candidates in the lower river region, where we have also, I think we have about 6 constituencies in that area. In the yeah, of course, we in the lower river region we have Jara Central. Earlier on, you gave to us the list. I think you need to look at your papers quickly, Binta. Right. It's Ramadan by It's Ramadan. So the lower river region also we have because in the Mansa Konko administrative area. Administrative area. Yeah, we have about 22 candidates. I think. Yes. Then we have Exactly. Jara West. Let me just give the number of voters. Then you figure out that. Right. In Jara West constituency, we have 15,045 votes. And then moving on to the other constituency, that is Jara Central. In Jara Central, we have we have, of course, 5,981 votes. Then in the Jara East, we have 10,996 votes.
In Kiang East, we have 5,053 votes, and then in Kiang Central, we have 7,000 votes, and in Kiang West, we have 10,381 votes in that area. And the last but not the least would be the Central River region. That's the Janjanbureh administrative area. Okay. Yeah, in Janjanbureh. I have the Mansa Konko administrative Okay, how many candidates we have in them? 33 candidates, where how we many have 2 female candidates and 31 male. Yeah. Where also we have 6 constituencies. Exactly, which I have already gone through them. Right. So let's figure out on the Janjanbureh administrative area. You can look for that quickly, whilst I give them of course, the constituency, the registered votes in each constituency. And in the Janjanbureh constituency, we have Nyamina Dankonko. We have 3,784 votes. In Nyamina West, we have 5,085 votes. In Nyamina East, we have 13,181. In the Lower Flood West, we have 20,391 votes. In Janjanbureh, we have 1,600 votes. In Upper Flood West, we have 24,701 votes. And in Lower Salem constituency, we have 8,792 votes. In Upper Salem constituency, we have 9,268 votes. And of course, in Nyanija, we have 5,030 votes. In Nyani constituency, we have 14,137 votes. And in Same, which is the last but not least, we have 13,637 votes. So that is the amount of votes in each of the constituencies in the Janjanbureh constituency in the Central River region. Binta. And in that area, I think we have 59 candidates, 4 female. Among them are 4 female candidates as well. Right. So that is how the situation is like. So at the end of the day, we would be waiting to see how much each of the candidates are going to score, in each of the constituencies, that is the candidates that are competing among themselves. So ko defé mu ngi nonu mu nekk lu am solo. Li am na solo torop parce que xam nañ ne léegi fu mu nekk nii dara desatut bu dut nit ñi suñ génnee compte bi tamit su génnee rek nit ñi tamit ñun ñu ngi toog fii nii pour make sure ne lépp loo xamante ne indi nañ ko suñ studio bi dinañ ko make sure ne yéen tamit ngeen yëg ko waaye di leen wax ne rek of course ñun yëpp xam nañ ne lii mu ngi commencé woon depuis nga xamante ne nomination yi commencé ne woon nomination yi nag ñun yëpp xam nañ ban time la commencé woon depuis after nomination yi gis nañ loo xamante ne loolu moo commencé woon 5th March to 13th March. Exactly. Then ñu ñëw si ñoo xamante ne ñoom ñoo nekkoon ñoo xamante ne demoon nañ register candidates yu ñu amoon moo nekk 251 candidates ñoo xamante ne ñoo yóbbu woon seen kayit yi. After loolu noonu nag gis nañ 8 candidates ñoo xamante ne dañ leen rejecté woon. ñu gisaat tamit 5 candidates ñi nga xamante ne ñooñu tamit dañu withdraw woon. So loolu depuis boobu passé rek ñu commencé campagne bi 17th March and campagne bi tamit jeex 7th April. ñi nga xamante ne loolu tamit yaagut sax. mooy barki démba. barki démba waaw si alxamis bi si la campagne bi dal di jeex ci guddi. su ko defee nag comme xam nga ne tey bési dem sànni carte la dafay baax pour ñu fàttale nit ñi process bi naka la woon. depuis ñu ubbi nomination bi. wax nga ko joxe nga date bi 5th March bi 13. ñu gis ñu bëri génn. wane interest. dem li nga xamante ne mooy. pour register ak IEC bu ñu jógee foofu IEC segg affaire yi. am ñi nga xamante ne dañ leen reject am ñi nga xamante ne jàlluñ mootale wuñ li nga xamante ne mooy requirement si loolu yëpp am na si su ko defee nag ñu jox lim bi nga xamante ne ñoom ñoo ci war a dem buñ demee tamit ba ci kanam comme noo ko waxee am ñi nga xamante ne tamit dañ withdraw bokk na ci li nga xamante ne mooy foog naa 5 or 4 independent candidates dañu am benn candidate bi nga xamante ne ci benn parti la bokk den ñu dugg ci campagne bi nag waaye li ci gën a am solo foog naa ñu mun koo wax mooy
campagne bi tamit lépp dem na ci jàmm dégguñ ci benn jafe-jafe wala ay problème ci diggante benn candidat si tag naa loolu tamit foog ñu gërëm leen ci loolu ci taxawaay boobu dañu wone responsibility wone tamit nit ñi tamit seen maturity ak seen taxawaay ci élection bi mu ngi gën a yokku te loolu dafay am solo bu baax a baax pour ñu gërëm leen ci loolu Binta Amadou dafa interesting pour nga xam ne this year soo xoolee nga compare ko ak 2017 di nga gis ne 15 female candidates ñoo taxawoon in 2017 coming down to 2022 ñu ngi gis ne 19 female candidates ñoo taxaw soo ko compare dafa mel ni na comme this year female representatives bi moo gën a bari than last year su nekkee ne vote nañ la ñoom ñëpp during the National Assembly election bi nga xamante ne moo nekk di dem nii and li ci gën a am interesting again balaa ngaa sori mooy tamit jigéen yi seen bopp ñoom ñoo gën a register ci voter list bi ñoom ñoo ci ëpp ñoo gën a bari definitely ñoo gën a bari te di ñu xoolee tamit during 2017 National Assembly election bi after election bi gisoon nañ ñoo xamante ne yal na nañ yaara xaale arjana 2 candidates yi nga xamante ne ñooñu ñoo faatu woon si jamono jooju noonu muy honorable Demba Sow nga xamante ne Ñaamina Is la nekkoon te moo taxawaloon foofu noonu GDC gis neen honorable Fakeba ML Koli koo xamante ne Kiyang West moom tamit moo taxawaloon UDP foofu noonu di leen ñaanal yàlla na suuf sedda seen kaw so lii dafa mel ni daal lifin na daal yëpp fu mu nekk nii des na si Gambien yi daal Amadou des na si Gambien si definitely parce que ñoom ñoo war a génn si dem def tànneef bi nga xamante ne boobu lañ bugga wala ñii nga xamante ne ñoom lañ yaakaar ne buñ leen tànnee lu ñoo xaar ci ñoom bu boobaa nañ ko mën a taxawaay bu am solo loolu des na si Gambien si ñu ngi leen doon fàttali fan leen dooree ba tey ñu yegg si bees bi nga xamante ne si la war a def li nga xamante ne mooy tànneef bi mooy élection bi ndax am na lu ko jiitu moo tax dafay baax ñu fàttali leen loolu jox leen tamit statistiques yi nga xamante ne amoon na ci yenn élection yi wax ñu ngi ko doon def xayma xam naa ci kanam incha allah nañ ci gën a xuus bu baax jox leen comparison 2017 élection bi nu mu demee woon ak lan lañ xëj na lan lañ war a mën a séntu ci élection bii nii tey daanaka ay waxtu rek moom moo ci des gis ngeen Afrique mu ngi leen di wanale ba léegi waxtu bu des bala li nga xamante ne mooy ñu war a close li nga xamante ne mooy voting bi te loolu tamit xam naa ñu bari nañ ko bàyyi xel bu baax ba lii tamit initiative bu am solo la comme ni ñoo gunge nit ñi ci élection bi di leen jox update ñu ngi leen di ifin time bi sax ñu ngi leen koy wan te foog naa loolu tamit lu am solo la Binta am na solo torop pour nit ñi xam ban time moo des pour ñu commencé compter yi mbaate ban time moo des pour ñu close gate si because at the end of the day su nekkee ne yaa ngi toog kër ga te xamuloo ban time la ñoo génna pour dem ñu dem vote dina la sonal torop so seen screen yi soo leen xoolee di ngeen gis ne time bi nii ñu ngi am about 4 hours yoo xamante ne moo des pour ñu close polling station yi waaye ñu leen di ñaax rek balaa ñuy close polling station yi yéen tamit ngeen mën a dem wane seen kaddu moo nekk seen karta yi te comme nuñ ko dee waxee rek xam leen ne seen karta yi mooy seen kaddu so voted during this nga make a choice after doo mën a am nekk nit koo xamante ne di nga complain waaye Amadou soo xoolee tamit sauvé boo xamante ne dafa romboon am na ñoo xamante ne fu mu nekk ne si réew mi am na ñu leen teg but di wax ne yaakaar nañ ne ñoom dinañ win waaye nag lépp comme niñ ko dee waxee rek si Gambien yi la des lii moom ñoom rek la waaw ñoom yi li yaakaar la rek firnde wut ne amaana xëy na élection bi noonu loolu lay tëddee ñoom dañ def seen gestu def seen liggéey comme ni ñu yaakaar ne xëy na élection bi tey ci bés bi la noonu lay tëddee ñooñu lañ gën a am yaakaar xëy na nit ñi am nañ opportunité bu rëy pour ñu tànnaleen waaye noonu loolu seen gis-gis la te dafay baax tamit nit ñi xamee ko noonu léegi xam nga sauvé bu amee gis-gis yi tamit def see wuute gis nañ tamit réaction yu interesting ci loolu parce que surtout ñi nga xamante ne mooy ñu mel ni comme ñenn ci opposition members yi dañ dal di daxalu sauvé bi nee nañ loolu daanaka ñoom ànduñ ci wala waaw feyaawuñ ak yooyu so loolu dafay am solo waaye tamit am na ñi nga xamante ne tamit ñu ngi leen bàyyi xel sudul saa sauvé bi waaye ñu ngi leen bàyyi xel bu baax a baax seen élection because ñooñu jàpp ne xëy na ñooñu war nañoo mën a teew ci parlement yi am na tamit yenn raisons si tax nit ñi bàyyi leen xel loolu tamit yëpp mu ngi ci biir candidate si loolu yëpp xamaa na bu result si génnee nañ gis different reactions incha allah tey ci guddi bi te boobaa tamit nañ def suñ kéem kattan bu ñu annoncé results in each of the constituency we'll do our level best pour get the reaction of some of the candidates tamit su fekkee nekkul
ñëpp surtout bu fekkee ne yaakaaroon nañ ne da nga win te wiinuloo wala xëy na nit ñi sax bàyyiñ la xel nga ñëw nga nekk as a surprise yooyu yëpp dafa baax léegi muy feeñ ci ay elections Binta. ko loolu am na solo trop waaye loolu rek la fu mu nekk nii daal kaddu bi seen kaddu la yéen Gambien nii seen kaddu la yéen a xam li ngeen bugga def leen li ngeen bugga jox leen karta yi ki nga xamante ne kooku ngeen wóolu na dina leen jiite fi nga xamante ne moo nekk National Assembly yi des na si yéen ay def seen own decision. alright loolu am na solo ñu fàttali rek ne ba léegi yéen a ngi ànd ak Africa TV ci election coverage bi nga xamante ñu ngi leen koy indil tey jile yemook juróom-ñeenti fan ci weeri April 2022 tey mu nekk bés bu am solo ci réew mi ndax si la ñoo war a tànn lu ñuy wax 6th legislature mooy beneen juróom fukk ak ñett député yi nga xamante ñoom ñoo war a teewal réew mi ci néegi député yi war a jógee ko ci 53 constituency yi nga xamante ñu ngi ci biir réew mi tey nag Gambien si am that mandate pour ñu génn si dem tànn ki nga xamante ne kooku moo leen doy wala ñu yaakaar ko wala am njortu ne buñ ko sànnalee bu demee ci pencul ndawal réew mi dana fa taxawaay bu am solo loolu nag gis ngeen depuis suba updates yi nga xamante ne loolu la leen Africa indil jox nañ leen réaction yu bari ci polling station si ci ay candidates même ba ci président bi ci boppam gannaaw bu mu sànnee carte gaaral na ay kaddu ñaax nit ñi ñu génn si waaye tamit am yaakaar bu mu ci am ne parti bu mu jiitee dina am ndam ci élection yi ak tamit ñeneen ñi nga xamante ne yeneen candidat si yëpp daanaka ak gis-gis boobu lañ am nañ yaakaar ne danañ wéen léegi nag li ci des mooy ci nit ñi ñu génn dem ci mbañ gàcce gi dem sànnil ki nga xamante ne kooku lañ bugga bu boobaa ci kanamee IEC def liñ expect ci ñoom moo ñu def compte bu nga xamante ne dafa jaar yoon comme niñ ko diggee taxawaay boobu la ñoo xaar ci ñoom incha allah nga war ci ànd ak Africa ba fu ñu annoncé results yi ñu xam ñaata ñoom ñoo win ba pare bu leen fàtte ne sax National Assembly bi sax announce nañ bés bi nga xamante ne si la ñu war a waatloo ñi nga xamante ne ñoom la ñu war a win li nga xamante ne mooy élection bi tey Binta interestingly waaw xam naa ne léegi ñu war a jël break ci kanam tuuti rek ñu noppale ko ba ci kanam ñu ñëwaat continuer li nga xamante ne mooy coverage bi waaye am na solo tey bés bi daanaka li fi gisagum am na solo because région si yëpp jàpp na élection bi mu ngay dem smoothly so far. waaw xanaa kay voter turnout bi kay. waaw boobu moo nekk li yoo xamante ne almost all the regions ñu ngi complain loolu noonu waaye nag. xam naa ne loolu tamit konka dee bi damagut am nañ ay 4 hours ba léegi. nit ñi dinañ mun a génn tamit within this 4 hours. all right so su ko defee ñëw ba si kanam because all right well viewers just to remind you again wherever you may be don't forget to share with us your views or reactions via video message wherever you are in different part of the country. We want to continue the extensive coverage of these elections. We want to get more reactions as much as possible, and we want to hear from you, the viewers, as well. You can make a video, send it to our WhatsApp number on 2323213 so we can relay it to the viewers and so they can see and know what the situation is as the election continues in your respective areas. Please, you can share with us. su ko defee bu leen fàtte ngeen share ak ñun seen réaction si ngeen nekk mun ngeen yónnee vidéo ngeen xamale ñu ak ñuy seetaan fi ngeen nekk nag la élection bi nekk li demee mun ngeen def vidéo ngeen yónnee ko suñu WhatsApp number bi 2323213 mooy number bi nga xamante ne foofu ngeen mun a yónnee vidéo bi bu kanamee ñu mun koo jàllale. Well, for the meantime, we will take a break for now, and we will come back later on to continue the live coverage. But remember, the countdown for the end of voting continues, as you can watch on our screen on Africa TV. So once again, thank you very much for the pleasure of your company. Keep watching, and we'll be back later to continue the coverage right here on Africa TV. It's the 2022 parliamentary elections in the Gambia happening today, Saturday, the 9th of April, 2022. We'll be back in a moment.